series. And a warm and pleasant welcome to the guest of today's session, Mr. V. Janarthanan, scientist SE from ISRO, who has readily agreed to be here with us on this occasion of this alumni webinar series. Welcome you, Mr. Janarthanan, on behalf of the Department of Faculty and the institution. Thanks for being here. Over to MOC. Yes, MOC. MOC is splendid. Yes. A splendid evening to one and all present here for the Alumni Webinar Series 2020. Optimism is a faith that leads to achievement. Now I call upon Ms. Sri Raghavi, final year, to introduce our most valued guest, Mr. V. Janarthanan, scientist, SE, ISRO. Thank you. A marvelous evening to one and all gathered here for this wonderful alumni webinar series. I delightfully invite our guest speaker for today's session, Mr. V. Janarthanan, who is an alumni of 2002 to 2006 batch. He is also the topper of his class. He joined Data Patents and from there he moved to ISRO. Presently, he is a scientist, SE and ISRO, Sriharikota. I heartily invite our beloved principal, Dr. R. Gopalakrishnan, KS Rangasamy College of Technology. I kindly invite Dr. K.B. Jayanti, our ever supportive head of the department, Electronics and Communication Engineering. I cheerfully welcome all faculty members who made this webinar possible. Last but not least, I happily invite my fellow classmates for this marvelous webinar series. Once again, on behalf of students, I thank all the webinar faculty members for organizing this enlightening webinar. That was a very short introduction, Janarthanan. Yes, now you can introduce yourself as you have told. Okay. Yes, whatever I knew, I have given to them. Okay. Yes, and the floor is open to you. Yes, ma'am. Good evening to one and all present there, to all the staff members and all the student friends. I am not able to hear you all. Okay, good evening to one and all. So, good evening, Janarthanan. Yes, ma'am. So, just to start with, actually, this is the first online webinar meeting for me. So, this is a new kind of scenario to me. So, just I'm using to accustom to this one. So, students, hi to everyone. Good evening to one and all. And just to tell you to start with, okay, let us be frank and somewhat social, so that let us have a humble beginning. So I'm switching over to Tamil, and then I'll come back whenever a technical session starts. Hope you will enjoy. So I thank to K.P. Jayanti ma'am for asking me to take this webinar. And okay, I have prepared about technical session on radars where I am actually working. So before starting, I wanted to introduce myself. I have told to madam that I wanted to introduce myself. So நான் வந்து உங்ககிட்ட ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்பைரிங் ஸ்டோரி யாராவது பத்தி சொல்லணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். யாராவது ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன். மேம், am I audible to all? Yes, sir. Audible, sir. Yes, sir. Yeah. Thank you, guys. Okay. So, just think பண்ணிட்டு இருக்கப்போ யாராவது ஒருத்தர் எங்கேயோ படிச்சு எங்கேயோ சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒரு பர்சனை பத்தி பேசுறதுக்கு பதிலா உங்களோட ஒருத்தரா நான் நீங்க படிக்கிற இடத்துலயே படிச்ச ஒருத்தர், வாட் எவர் த லேப்ஸ் யூ ஆர் யூசிங், வாட் எவர் த ஹாஸ்டல்ஸ் யூ ஆர் ஸ்டேயிங், நீங்க இருந்த என்விரான்மெண்ட்லயே இருந்து ஒருத்தர் வந்துட்டு என்னை பத்தியே பேசலாம்னு சொல்லிட்டு நான் முடிவு பண்ணியிருக்கேன். அதனால என்னை பத்தி ஒரு சின்ன குட்டி ஸ்டோரி சொல்லலான்னு இருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம டெக்னிக்கல் செஷன் போகலாம். ஓகே ஓகே கைஸ். ஸோ என்னுடைய பேர் வந்து ஜனார்தனன். ஐ எம் நேட்டிவ் ஆஃப் ஜோலார்பேட். என்னுடைய ஃபேமிலி பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அப்பா வந்து ட்ரெயின் டிரைவர், அம்மா வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃப். ஸோ எல்லாரும் மாதிரியும் தான் எனக்கும் வந்து இசி டிபார்ட்மெண்ட் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு சின்ன காரணம் இருக்கும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு. எல்லாருக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கிற மாதிரி, ஏதோ ஜாப் கிடைக்கும் ஈஸியாக, இல்லை ஈஸியாக வேற ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி.
நான் வந்து சின்ன வயசுல வந்துட்டு எங்க அப்பா கூட ட்ரெயின்ல போவேன், டிராவல் பண்ணுவேன். அதனால ஆக்சுவலா வந்துட்டு எனக்கு வந்து ஒரு ட்ரெயின் டிரைவரா தான் ஆகணும்னு ஆசை, எங்க அப்பா மாதிரியே. ஆனா வந்துட்டு எங்க அம்மா வந்துட்டு இல்ல, நீ ட்ரெயின் டிரைவர்லாம் போகக்கூடாது, வேற மாதிரி ஜாப் பாருன்னு சொன்னாங்க. ஆனா சரி ஓகே, அதே ரிலவெண்டான ஏதாவது இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பேன். அப்போ வந்துட்டு எங்க அப்பாவுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இந்த ட்ரெயின்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சிக்னல்ஸ் எல்லாம் ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க, சிக்னல் இன்ஸ்பெக்டரா இருப்பாங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா கூட சீனியர்ஸ் செக்ஷன் இன்ஜினியர்ஸ் ரயில்வேல இருப்பாங்க, சிக்னல் இன்ஜினியர்ஸ். சரி, அது மாதிரி ஒரு சிக்னல் இன்ஜினியர் ஆகணும்னா ஒரு ஈஸி படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. சரி, அந்த மாதிரி படிச்சாக்கா நம்ம ட்ராலில எல்லாம் போகலாம், ரயில்வேஸ்ல எல்லாம் இருக்கலாம். அதுவும் மாதிரி ஓகே, ஜாலியான ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு இதுல தான் வந்து ஸ்கூலிங் முடிச்சுட்டு ஈஸி எடுத்தேன். ஸோ ஓகே, ஒரு 1 or 2 years ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்டா தான் இருந்தேன். பாத்தீங்கன்னா காலேஜ் லைஃப்ல வந்துட்டு நல்லா இருந்துச்சு, எனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அமைஞ்சாங்க. மேக்ஸிமம் ஒரு 3rd yearல இருந்து எனக்கு வந்து ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸ் அண்ட் ஐ ஹாவ் அ கிரேட் லவ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸ் அண்ட் மைக்ரோ ப்ராசஸஸ். அந்த சப்ஜெக்ட் மேல அந்த ரொம்ப ஈடுபாடு வந்துட்டு சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் நானே டெவலப் பண்ணிட்டு இருப்பேன். மேக்ஸிமம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா லேப்ல ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்துட்டு மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க, ஓகே இன்னும் ஏதாவது சின்ன சின்னதா பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் இருக்கிற ஏதாவது நமக்கு தேவையான வீட்டுக்கு ஏதாவது இந்த மாதிரி வாட்டர் டேங்க் அலாரம் அந்த மாதிரி ஏதாவது வீட்லயே வந்துட்டு ஒரு சின்ன சின்ன சென்சர்ஸ் மாதிரி வைக்கிறது, அந்த மாதிரியே இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் டெவலப் பண்ணிட்டு இருப்பேன். ஸோ அது அப்படியே போச்சு. ஸோ ஓகே, ஃபைனல் இயர் எல்லாமே ஓகே. நான் வந்துட்டு அப்புறம் வீட்லயும் வந்துட்டு ஓகே, வீட்டில் வந்துட்டு ஃபைனல் இயருக்கு அப்புறமா வந்துட்டு நான் ஜாபுக்கு போகணும்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஏன்னா அப்பா வந்துட்டு ஓகே நான் ஜாபுக்கு போயிட்டாக்கா ஒரு விஆர்எஸ் வாலண்டரி ரிட்டைர்மெண்ட் எடுத்துடலாம்னு சொல்லிட்டு பிளான்ல இருந்தாங்க. சரி ஓகே, நானும் அதுக்கப்புறம் ஓகே ஏதாவது ஒரு ஜாபுக்கு போகணும்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன். அப்போ வந்துட்டு நிறைய கம்பெனிஸ் வரும் ஃபைனல் இயர்ஸ்ல, நிறைய சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ்லாம் வருவாங்க. ஆனால் எனக்கு வந்து அப்போதைக்கு இருந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்து ஒரு கோர் கம்பெனி தான் போகணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்டிப்பான ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சுட்டு இருந்தேன். அப்போ வந்துட்டு டேட்டா பேட்டர்ன்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் இன் சென்னை ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த கம்பெனி வந்துட்டு ஒரு ஆஃப் கேம்பஸ்ல வந்துட்டு இருந்தாங்க. ஓகே, அது கம்ப்ளீட்லி இட் இஸ் அ கோர் பேஸ்ட் கம்பெனி. ஸோ அதில் ஃபுல் இன்ட்ரெஸ்டோட அதில் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். சேலரி பேக்கேஜஸ்லாம் எதுவுமே ஒரி பண்ணல, அது ஆக்சுவலாக கம்மியாக தான் இருந்தது மற்றவங்க கம்பேர் பண்ணுறப்போ. ஆனால் ஐ வாஸ் டோட்டலி fully satisfied with that because I am in a core company. ஸோ அந்த கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். ஆனாலும் இருந்தாலும் பேக்ரவுண்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த ரயில்வேஸில் ஜாயின் பண்ணணும், அந்த ஆர்ஆர்பி எல்லாம் எழுதணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது. ஸோ அந்த கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்துட்டு இட் இஸ் அ கம்பெனி தட் சப்போர்ட்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ் ஃபார் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் லைக் DRDO. அவங்க வந்துட்டு ஒரு எலக்ட்ரானிக் வார்ஃபேர் சிஸ்டம்ஸ், அப்புறம் வந்துட்டு அவங்களும் வந்துட்டு ஒரு ரெடார் பேஸ் நிறைய நம்மளோட எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம்ஸ்லாம் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுற ஒரு கம்பெனி. அங்கே வந்துட்டு I had opportunity to learn about high-speed ADCs. I had designed many cards, FPGA communication cards, about VHDL programming. அங்கே வந்துட்டு ஒரு 2 years வந்துட்டு எனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக வந்து 2 years வந்து அந்த கம்பெனியில் வந்து ஒரு பாண்ட் இருந்தது. 2 years முன்னாடி பிரேக் பண்ணோன்னா ஐ ஹாவ் டு பிளே சம் அமௌண்ட். ஸோ அதனால 2 years நான் அங்கே கண்டிப்பாக ஒர்க் பண்ணிடணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஸோ மீன்வைல் ஏதாவது ஒரு இதில் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அப்போ ட்ரை பண்ணுவேன். அந்த 2 years வந்துட்டு ட்ரை பண்ணுவேன். பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட், அதுக்கப்புறம் DRDO, அதுக்கெல்லாம் ட்ரை பண்ணுவேன். ஆக்சுவலாக வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்லேயே போயிடும். சரி, மறுபடியும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன். அப்புறம் வந்துட்டு ஆர்ஆர்பியும் எழுதி பார்த்தேன், ஆனால் அந்த சிலபஸும் நமக்கும் ஒத்தே வரல. அதனால சரி ஓகே கொஞ்ச நாள் விட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆக்சுவலி மை ஃபர்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் ஜாப் வந்துட்டு நான் இஸ்ரோன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா வந்துட்டு HAL பெங்களூர், ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் பெங்களூர் ஹெலிகாப்டர் டிவிஷன். அங்கே தேர் ஐ காட் ஆக்சுவலி செலக்டட். ஐ ஹவ் கிளியர்ட் ரிட்டர்ன் அண்ட் இன்டர்வியூ, பட் ஐ ஹவ் நாட் அட்டெண்டட் தட் மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன். சரி, ஏன்னா ஐ வாஸ் 6 months அவே ஃப்ரம் தட் பாண்ட். வீட்லேயும் வந்துட்டு ஓகே நீ பாண்டெல்லாம் எதுவும் கிளியர் பண்ணணும், அமௌண்ட் பே பண்ணுறதுனால ஓகே நீ வெயிட் பண்ணியே அப்புறமா ட்ரை பண்ணுன்னு சொன்னாங்க. அப்போ எனக்கு அது பெருசாக தெரியல, சரி அதனால விட்டுட்டேன். ஸோ ஓகே அந்த போயிருந்தா மேபி அங்கே கண்டினியூ பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ ஆஃப்டர் 2 years அகெயின் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணி அப்புறம் ஒரு ISRO கால் ஃபார் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அட்டன் பண்ணேன்.
Okay, I had gone through all the interview process and successfully I got selected. And okay, I joined ISRO. It is around 12 years right now. I am right now working there as a radar designer and yes, a radar designer and system engineer. So this is a small, short story about me. அவ்வளோதான். ஸோ இதை நான் ஏன் வந்து இது சொல்லணும்னு நினச்சேன்னா வந்துட்டு நானும் வந்துட்டு உங்களை மாதிரியே நீங்கள் இப்போ இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்டில் தான் நானும் படிச்சுட்டு வரேன். கண்டிப்பாக வந்துட்டு எல்லாரோடைய ஃபேமிலிஸும் வந்துட்டு ஒரு மிடில் கிளாஸாக இதாக இருக்கணும். நிறைய பேரோட என்விரான்மெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு டெசிஷன் எடுக்கும் போதும் உங்களுடைய ஃபேமிலி டிபெண்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக. அதனால நீங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் லைஃப்பில் வர ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை நீங்கள் கரெக்டாக எடுத்துகிட்டே இருங்க. கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு கரெக்டாக கிளிக் ஆகும். அப்புறம் வந்துட்டு நீங்கள் போடுற உங்களுடைய முயற்சிகள் வாட் எவர் த எஃபர்ட்ஸ் யூ ஆர் புட்டிங் யூ ஹாவ் டு ஸ்ட்ரீம் லைன். நீங்கள் வந்து இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன், இப்போ நான் படிச்சுட்டு தான் இருக்கேன். அதை வந்து எப்படி ஸ்மார்ட் ஒர்க்காக எப்படி பண்ணலாம், எப்படி டேர்ன் அவுட் பண்ணலாம், இது பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். நானும் வந்துட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறேன். நான் இந்த மேம் எனக்கு வந்து சொன்னப்பவே வந்துட்டு நான் வந்து ஒரு செகண்ட் இயரோ தேர்ட் இயர் ஒரு காலேஜ் பையனாக படிக்கும் போது எனக்கு ஒருத்தர் யாராவது இந்த மாதிரி அலுமினி செஷன் எடுத்தாங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னு நான் எதிர்பார்த்தனோ அந்த மாதிரி தான் நானும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். ஆக்சுவலாக ஜஸ்ட் ஐ வில் ஷேர் த்ரூ திஸ் ஆல் திஸ் இந்த செஷன். ஸோ இதுதான் என்னை பற்றி ஒரு ஷார்ட். மேம் இட்ஸ் இட் ஓகே? ஹலோ, யாராவது பசங்க பேசுவாங்களா? ஹாய் கைஸ். It is perfectly okay, Janarthanan. Unmute பண்றதுக்கு it takes some time, few seconds before I release the unmute. Okay. That is the problem. No problem. Yes, ma'am. Just if the students are okay, who want to interact, you can just interact with the guest whenever he asks you. It is not necessary that you have to wait till the end of it, because okay. Mr. Janarthanan is a very jovial person and wants to get interaction always. பேசிட்டு இருந்தா நல்லா இருக்கும். So you can talk to him. Okay? Yes, ma'am. Okay, Janarthanan. So what shall we do? We shall complete the technical session first and then afterwards we'll go to the interaction. Yeah. You can complete the technical because few students have taken your topic as elective this semester. So maybe that is quite interesting for them. Okay, fine. Then we'll start our technical session briefly. பசங்களா கண்டிப்பாக உங்களை போர் அடிக்க மாட்டேன். ஏன்னா என்னோட எல்லா சீனியர்ஸும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க. ஆல் மை சீனியர்ஸ் ஹேவ் கம்ப்ளீட்டட். அவங்க லாஸ்ட் செஷனாக நான் எடுத்திருக்கேன். So hope we'll complete this session also in an enjoyable manner. இந்த கண்டிப்பாக வந்து இந்த டெக்னிக்கல் நான் வந்துட்டு when I was preparing there was one thing which I had in my mind. ஸோ நான் வந்து படிக்கும்போது whatever the subjects which I was going through, டைரக்டா ஒரு அப்ளிகேஷன் ரிலேட்டட் இந்த சப்ஜெக்ட் இந்த பாயிண்ட் எங்க அப்ளை பண்ணுவாங்க டைரக்டா. இப்போ நம்ம நிறைய மேக்ஸ்ல படிக்கிறோம், இந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ், அதுக்கப்புறம் நிறைய கம்யூனிகேஷன்ஸ் இது எல்லாமே படிக்கிறோம். ஆனா வந்துட்டு ஃபைனல் அப்ளிகேஷன் நம்ம ரியலிஸ்டிக்கான அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு நான் அப்போ மிஸ் பண்ண மாதிரி இருந்தது. இப்போ அதனால என்னுடைய டாபிக்ல வந்துட்டு கண்டிப்பா ஏதாவது எல்லாமே பத்தி பேசும்போது எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸும் பத்தி சொல்றதை விட ஒரே ஒரு டாபிக் ஒரே ஒரு அப்ளிகேஷனை என்னுடைய ரெடார்ஸ் மூலமா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஐ வாண்டட் டு பிரசன்ட் டு யூ, ஸோ தட் அட்லீஸ்ட் ஒன் டாபிக் ஒன் அப்ளிகேஷன் யூ கேன் see today, so that you can feel happy about it, whatever you are studying, that actually it is getting applied somewhere in the field of engineering, so that you can feel in today's technical session. I am sure about it. So just a small chinna content தான் வச்சிருக்கேன், கொஞ்ச நேரத்துலயே முடிச்சிடலாம் ஃபாஸ்டா. ஆனா கிளாஸ் ரூம் என்விரான்மெண்ட் பார்த்து இப்போ ஆன்லைன்ல பார்க்கறதுக்கு டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. I love to see all your faces and all your interactions also. Okay, fine. So ஏதோ alone of பேசிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு, பட் ஓகே பரவாயில்ல. I am understanding and I am adjusting to this. So that's it. Can we
start our technical session. Raghuran sir, good evening sir. Yes. Good evening, sir. Yes, sir. Okay, we'll start our PowerPoint. Okay, sir. Raghuvaran is again your super junior, Jana. He belongs to Raghu, which batch? 2013, huh? 13 batch, ma'am. Yes, ma'am. Okay, 2013 nice. batch. Way Okay, behind you. No problem. Yes, sir. So, okay, Pasangla, guys. Okay, this is where I am working. I am ஏதாவது ஒன்று புதுசாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதோட I thought I'll share actually whatever I am working is pure core electronic fields. There are so many applications of electronics in this radar system. நம்ம படிக்கிற நிறைய இன்ஜினியரிங்ல படிக்கிற நிறைய ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்துட்டு இங்க நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரேடார் கம்யூனிகேஷன், எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ், அப்புறம் வந்துட்டு சிக்னல் ப்ராசஸிங், அப்புறம் ஆண்டனாஸ், எல்லாத்தோட சப்ஜெக்ட்ஸோட ரெலவன்ஸும் இந்த ரேடார் சிஸ்டம் டோட்டலா ரேடார் சிஸ்டத்திலேயே இருக்கு. ஸோ better I'll take my own field and explain you only at least one application of whatever we have studied, so that this technical session will be a useful one. Okay, so yeah, that is the first slide, which is showing the abbreviation for radar and a picture of a radar system there. So radio detection and ranging. Okay, radio is something wireless, something away from you, and then detection is whatever you are able to sense in a remote area. Radio is somewhat remote, and then remote detection is somewhat sensing, and then ranging is you are able to compute the distance between the elements. So that is the full form and meaning for that one, radio detection and ranging. ஆக்சுவலாக வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு ஸ்கூலில் படிக்கும் போதெல்லாம் ஹிஸ்ட்ரியே வந்து பிடிக்காது. ஏன்னா அந்த இயர்ஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், நிறைய பேர்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்லாம் பிடிக்கல. ஆனால் ஆஃப்டர் கம்மிங் அவுட் when I am working in ISRO, பட் ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு கொஞ்சம் நீட் இருக்கு. அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எனக்கு அப்போதான் புரிஞ்சுது. நம்ம என்ன டெவலப் பண்றோன்றது, என்ன எதுல ஒர்க் பண்றோன்றது தெரியணும்னா ஃபர்ஸ்ட் யாரெல்லாம் நமக்கு முன்னாடி என்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க எப்படி கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்காங்க, அந்த ஒரு நமக்கு ஒரு அந்த ஃபீல் இருந்தாதான் நாம என்ன டெவலப் பண்ண போறோம், நாம என்ன நல்லது பண்ண போறோம், நாம என்ன சொசைட்டிக்கு ஏதாவது இது பண்ண போறோம்ன்றது நமக்கு ஃபீல் வரணும்ல. அதனால கண்டிப்பா வந்துட்டு இப்போ சார்லஸ் பேபேஜ் வந்துட்டு ஒரு பெரிய கம்ப்யூட்டர் அவர் டெவலப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் சின்ன சின்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஏஜ் கம்ப்யூட்டர், செகண்ட், அது மாதிரி இப்போ 5th ஏஜ் கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் வரும்போது நம்ம இப்போ we are enjoying the whatever the efforts put by those forefathers. அந்த மாதிரி ஓகே, அதுதான் நான் வந்து இப்போ ஹிஸ்டரியை பத்தி புரிஞ்சுக்கிட்டேன். கண்டிப்பா வந்துட்டு if we want to do anything value addition to any of our systems, we need to really understand the history of whatever the system which is, and then so you can do some value addition to whatever the system you are working. ஓகேங்களா? ஸோ இன் தட் ஆஸ்பெக்ட் இந்த ரேடாரோட சின்ன ஒரு ஹிஸ்ட்ரி 1 or 2 slides வில் கோ த்ரூ. அதுவும் வந்துட்டு ஒரு ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி தான் வச்சிருக்கேன். ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த வாட் ஆர் த ப்ரெசன்டேஷன் ஐ வாஸ் ப்ரிப்பேரிங், I was thinking that I'll get some feedback from students. அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் மாதிரி இருக்கும்னு நினைச்சேன். பரவாயில்ல, இப்போ ஒன் வே கம்யூனிகேஷன் மாதிரி தான் இருக்கு. I'm not getting back the echo from the targets, so I'm just keep on transmitting. I'm not able to receive it, but okay, 1 or 2 students ஏதாவது கனெக்ட் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். No problem. Okay, sir, can we go to the next slide? Hello. Yes, sir. Yes, sir. So yes, ஓகே பசங்களா, இங்க பாருங்க, இங்க ஒருத்தர் பாவம் பரிதாபமா ஒருத்தர் காதுல ஏதோ போட்டு மாட்டிட்டு உட்கார வச்சுட்டாங்க. ஸோ ஓகே, ஜஸ்ட் இப்போ நீங்க வந்துட்டு ஒரு மெயின் பிளாக்ல இருக்கீங்க. உங்க ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு ஹாஸ்டல் பக்கமா போயிட்டு இருக்காரு. மெயின் பிளாக் விட்டுட்டு போறாரு. நீங்க மெயின் பிளாக் மேல வந்துட்டு கத்துறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க.
அவர் ஓகே கேட்கும், திரும்பி பார்ப்பாரு. சப்போஸ் அவர் வந்துட்டு ரொம்ப தூரமா போயிட்டாரு, ஒரு லைப்ரரி பிளாக் வரைக்கும் போயிட்டாருன்னா நீங்க கத்துவீங்க, ஏதோ யாரோ கத்துறாங்க எங்கேயோ கத்துறாங்கன்னு நினைச்சிட்டு திரும்பி பார்க்காம கூட போயிடலாம். அதே சப்போஸ் அவர் ஹாஸ்டல் வரைக்கும் போயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ வந்துட்டு நீங்க கத்துனாலும் என்ன கத்துனாலும் கேட்காது. ஏன்னா நம்மளுடைய இயரோட சென்சிட்டிவிட்டி குறைஞ்சிரும். ஆனா இப்ப எதுக்கு இதை சொல்றேன்னா, நீங்க கத்துனாலும் அந்த சவுண்டோட எனர்ஜி அங்க வரைக்கும் டிராவல் ஆகும். பட் our ears are not able to sense that energy levels which is far below the sensitivity of the ears. So இதுதான் இந்த இமேஜ்ல சொல்ல வந்திருக்கேன். this is the image taken during the first world war. ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் வார்ல என்ன நடக்கும்னா, இப்போ தூரத்துல இருக்கிற ஏர்கிராஃப்ட்ஸ், ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு ஒரு 100 கிலோமீட்டர்ஸ் ஆஃப் ரேஞ்சஸ்ல இருக்கும்போது அதோடைய சவுண்ட் வேவ்ஸ் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்துடும். ஆனா நார்மல் இயர்ஸ்க்கு வந்து அது கேட்காது. அதனால வந்துட்டு they have devised a instrument kind of this to hear to amplify the sound waves. பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இயர் மாதிரி மாத்திட்டு அவர் வந்துட்டு இப்போ உங்க ஃப்ரெண்டே வந்துட்டு ஹாஸ்டலாண்ட இருந்தாருன்னா கண்டிப்பா வந்துட்டு நீங்க பேசுற சவுண்டை வந்துட்டு ஆம்பிளிஃபை பண்ணி உங்க இயருக்கு ஃபீட் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த கான்செப்டுக்காக தான் அவங்க வச்சுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பர்சன்ஸ்லாம் வந்துட்டு உட்கார வச்சுட்டு எந்த இடத்துல வந்துட்டு ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் வருது, எவ்வளோ ரேஞ்சஸ்ல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க டிடெக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு அலர்ட் மாதிரி கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டார்ட் ஆஃப் ஒரு ரேடார்ஸ் சிஸ்டத்துக்காக இந்த ஒரு ஸ்டார்ட் இருந்தது. This was during the first World War times. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம ஆளுங்க இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டு இப்போ 2 காது வச்சுட்டு இருக்கிற நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு எல்லாம் வந்துட்டு ஆக்சுவலா ரியலா கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. அங்க பாத்தீங்களா, அங்க பாருங்க அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆம்பிளிஃபைடு ஒரு மைக்ரோஃபோன் செட்டப் மாதிரி வச்சு, ஏன்னா டோட்டல் சவுண்ட் வேஸை கேதர் பண்ணி வந்துட்டு அந்த இயருக்கு வந்துட்டு அது ஆம்பிளிஃபை பண்ணி ஃபீட் பண்ணுது. இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்துட்டு ஆக்சுவலா வந்துட்டு they were able to sense remotely the far away targets. So in the angle you would வந்துட்டு they can able to rotate this one in the whatever the person who is standing there, அவர் வந்து he can able to rotate the entire system so that he can able to sense which direction it is coming, and approximately he can able to tell the person who is operating the missile, or approximately he can tell how much range he is able to the fighter aircrafts are coming. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோல தான் இந்த மாதிரி ஒரு ரேடார்ஸ் எல்லாம் எவால்வ் ஆக ஆரம்பிச்சது. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இதோட ஒரு பெரிய ஒன் மோர் லெவல் இன்னொருத்தர் பாருங்க என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே, யா, இங்க பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, அவர் வந்து அவரால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பெரிய ஒரு சிஸ்டத்தை ரெடி பண்ணிட்டு அங்க இருந்து ஜஸ்ட் they have amplified they have able to sense அங்க வந்து எனர்ஜி, அங்க ரிசீவிங் எனர்ஜி சேமா தான் இருக்கும். ஒரு 100 கிலோமீட்டர்ஸ் 200 கிலோமீட்டர்ஸ்ல ஒரு ஏர்கிராஃப்டோட சவுண்டும் இருக்கும். பட் இட் வில் பி ஃபார் லெஸ் தேன் த சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் சிஸ்டம். அந்த ப்ரீவியஸ் சிஸ்டத்துல வந்துட்டு ஒரு 100 கிலோமீட்டர் தான் கேப்பபிலிட்டி. அதுல இருந்து ஒரு வீக் சிக்னலை வந்துட்டு ஆம்பிளிஃபை பண்ணி நம்ம காதுக்கு வந்து ஒரு சென்சிபிள் லிமிட் வரைக்கும் கொடுக்கணும்னா this setup can give up to 200 kilometers. So இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு they could able to sense. So this is a brief so they feel that scientists or whatever the people those who are working இந்த மாதிரி aircrafts they wanted to sense remotely. இந்த ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு நம்ம ரிமோட்டா வந்துட்டு இது பண்ணணும், கண்டுபிடிக்கணும். டியூரிங் த செகண்ட் வேர்ல்ட் வார்ல தான் வந்துட்டு ஒரு ரேடாரா எவால்வ் ஆச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் த பிரீஃப் ஆஃப் ரேடார்ஸ். ஸோ மற்ற ஈச் கண்ட்ரி தே வர் டெவலப்பிங் தேர் ஓன் ரேடார்ஸ் டியூரிங் த செகண்ட் வேர்ல்ட் வார். யூஎஸ்ஏ, யூகே, யூஎஸ்எஸ்ஆர், அப்புறம் அவங்க ஜெர்மன், அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு சின்ன சின்ன டெக்னாலஜி பேஸ் பண்ணி ஒருத்தரும் ஒரு ரேடார்ஸை டெவலப் பண்ணியிருந்தாங்க. only for detecting the fighter aircrafts. So this was the history of radars. இதோட பேக்ரவுண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ், அந்த டிடெக்ஷன் ஆஃப் ரேடியோ வேவ்ஸ், இந்த ரிலவெண்ட் இன்ஜினியரிங். ஏன்னா ரேடார்ன்றது ஒரு டோட்டல் சிஸ்டம். இட் கம்பைன்ஸ் சோ மெனி எலக்ட்ரானிக்ஸ் கான்செப்ட்ஸ், கம்யூனிகேஷன்ஸ், ஏன்னா எல்லாமே தேவைப்படுது அந்த ரேடார் சிஸ்டம் டோட்டலாக டெவலப் பண்றதுக்கு. ஸோ ஸ்லோவா வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு இப்போ ஃபர்தர் ஸ்லைட்ஸ்ல பார்க்கலாம் எப்படி how they are able to develop the radar system. Okay, so with this we'll go to இதெல்லாம் பாத்தீங்களா, இவ்வளோ ஹம்பிள் பிகினிங்ல தான் இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டப்பட்டு தான் அவங்க வந்துட்டு ரேடார்ஸ்லாம் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. இப்போ
Now, whatever the field state-of-the-art radars, we'll see in the further slides. Sir, can you move on to next slide? Yes. Okay, whatever the thing we have seen in our title slide, more or less the same. Inge pathina, it is a tracking radar. You are able to see a containers. It is a movable version. They can able to move. So in the mari or Cassie grind fit antennas வச்சுட்டு கீழே வந்துட்டு நிறைய சிஸ்டம்ஸ்லாம் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ இந்த ரேடார்ஸ்லாம் வந்துட்டு ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் எங்கெங்க வருது அந்த மாதிரி இருக்கிற ஏர்கிராஃப்ட்ஸை சென்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ தீஸ் ட்ராக்கிங் ரேடார்ஸ் ஆர் யூஸ் டு சென்ஸ் all the aircrafts whatever in or around the sky. So this is the one of the tracking radars. So okay, next slide. Okay, initially if you see radars were mainly used for detecting the fighter aircrafts or aircraft detection. The air traffic, aircraft fighter aircraft sensing இந்த மாதிரி ஒரு வார் பேஸ் சினாரியோட தான் ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. This is one of the military radars. It used to sense a lower height aircrafts. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு 500 மீட்டர்ஸ்லேயே பறக்கிற ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் தான் வந்துட்டு we are feeling difficult to identify. ஏன்னா பில்டிங்ஸ்லாம் இருக்கும், ஒரு ஃபாரஸ்ட் இருக்கும், நிறைய கிளட்டர்ஸ்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் வந்துட்டு எலிமினேட் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஆண்டனா அண்ட் தே வில் ஹேவ் சம் algorithms in it to process and they can able to sense low altitude aircraft. So this is one of the military aircraft. Just what do you call this antenna? It is a normal on antenna type, ma'am, but it will be a meshed type, ma'am. Meshed antenna, we call it a mesh antenna, but it will have a longer azimuth beam width. If you see, they wanted to scan the lower altitude. They don't want to scan the height. So the shape of this antenna is a meshed horn antenna type. But whatever the speciality of this antenna is, they have a longer azimuth beam width and a narrower elevation beam width. Because the lower altitude fighter aircraft are difficult to identify because of their height restriction. So they have designed this antenna in such a way that they will get the beam width pattern of this antenna to detect the lower altitude aircraft. So that is the specialty of this one. Exact name of the antenna I am right now I am not recognizing that. Where will you install this type of antenna? It will be moving or you will install it somewhere? No, these are all military aircrafts used by border security force. They will be using in our borders. BSF. Okay. Yes, ma'am. Okay. But they can use in Ladakh and they can use in all the Kashmir areas. So immediately to sense and to alert the actually the radar is a sensing system. So this sensing system will alert the fire control system. இப்போ வந்துட்டு enemy aircraft வருதுன்னா our people will launch an anti missile ஒரு இன்னொரு missile அதுக்கு against launch பண்ணணும். So for that one to launch exactly to that point we need a sensing mechanism. So this radar will sense that exactly location of that enemy flight or something, so that we can exactly launch our rocket exactly to that point and to kill that destroy the enemy aircraft. So that is the purpose of this military aircrafts. Okay, next. Yes. So initially okay only for warfare and the Second World War la முடிஞ்சிட்டு அப்புறம். So okay, at some point of the time they have started in a useful manner. Okay, எவ்வளவு நாளைக்கு தான் enemy aircraft இனிமே வராதப்போ எதுக்கு அந்த radar systemல யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. So ஸ்லோவா வந்துட்டு என்னாச்சு, they were able to sense echoes from clouds. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா enemy aircraft இல்லாதப்பவே சும்மா radar ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ they were able to sense rainfall இருக்கிறப்போ அவங்களுக்கு வேற மாதிரி டார்கெட் பேட்டர்ன்ஸ்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சுது.
So they have discovered that radar system can be applied to different application also, like weather forecasting. And ஒரு அப்ளிகேஷன் மெயின் அப்ளிகேஷனை அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறமா. So that our radars were designed to use to sense the weather targets. இப்போ clouds இருக்கு, ஒரு rainfall intensity இருக்கு, ஒரு cyclone form ஆகுது. So this radars are being used. So in the this is why I am calling this as a weather radar. Because இப்போ பாத்தீங்கன்னா previous radars எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா the antennas were exposed to the atmosphere, just அது ஓப்பனா இருந்துச்சு பாத்தீங்கன்னா. So பட் இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஃபுட்பால் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு பாத்தீங்களா மேல. this is electromagnetic transparent material called radome. இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பேரு radome சொல்லுவோம். This will not attenuate the electromagnetic waves. இந்த radar emit பண்ற EM waves எல்லாம் வந்துட்டு எதுமே இத attenuate பண்ண very small attenuation it will insert into the RF wave. So why we are using is because weather radar நம்ம எப்போ ஒரு abnormal ஒரு weather situationல இந்த radar function ஆகணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சைக்ளோன் வருது, அதை டிடெக்ட் பண்ணணும். அந்த நேரத்துல வந்துட்டு ஒரு 150 கிலோமீட்டர் விண்ட் ஸ்பீட்ல வந்துட்டு உங்க ரேடார் ஆண்டனாலாம் ஃபோக்கஸ்டா இருக்கும். அப்போ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நார்மல் அந்த ப்ரீவியஸ் இதுலலாம் வந்துட்டு ஓப்பனா வச்சுட்டு இருந்தா the radar antenna will face all the load of all the wind. அது வந்துட்டு நம்ம ரேடார் அந்த ஆண்டனால பட்டுச்சுன்னா it will fall down the entire radar system. அந்த ரேடார் சிஸ்டத்துக்கு வந்து கீழே தள்ளிடும். It cannot withstand that wind load. இப்போ வந்துட்டு by putting this structure in the radome structure வந்துட்டு if you are putting all the wind loads வந்துட்டு it will get diverted. ஓகேங்களா? அந்த wind வந்து it will not see a sharp boundary. So the wind load will not be felt by inside radar antenna itself. அதனால இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்னையில கூட வந்துட்டு ஐஎம்டி ரேடார்ஸ் நம்ம ஈவினிங் வந்துட்டு பாலசுப்ரமணியம் சார் அவங்கலாம் வந்துட்டு வெதர் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லும் போது இந்த இமேஜஸ் எல்லாம் நீங்க பாத்துருப்பீங்க நியூஸ்ல. ஒரு ஃபுட்பால் ஸ்ட்ரக்சர் வச்சிருக்கிற மாதிரி ஐஎம்டி பில்டிங், இந்தியன் மெட்ரோலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட், அவங்க எல்லாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ரேடார்ஸ் ஆல் ஓவர் த சீஷோர்ல வந்துட்டு நம்ம வச்சிருக்காங்க. சென்னை, இந்த மாதிரி தூத்துக்குடி, இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்துட்டு ஒரு ஐஎம்டி ரேடார்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். they are able to sense the situation of all the sea and ocean in and around, and they are able to predict all the weather forecasting using this type of radars. Okay, so these radars are very much useful nowadays. So இதோட அப்ளிகேஷனும் வந்துட்டு பார்க்கலாம். பட் this is a kind of weather radar. அந்த பாத்தீங்கன்னா இனிஷியல் போட்டோ வந்துட்டு அந்த ரேடாம் எப்போ இன்ஸ்டால் பண்றாங்கன்றத ஜஸ்ட் ஒரு போட்டோ கிடைச்சது, அதனால அது வச்சிருக்கேன். ஆஃப்டர் இன்ஸ்டால்ட் கம்ப்ளீட் ரேடார் will be like this over any building. ஓகேங்களா? இப்போ நீங்க வெளியே எங்கேயாவது இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஃபுட்பால் ஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அது ஒரு வெதர் ரேடாரா தான் இருக்கும். அதுல எந்த டவுட்டும் இல்லை. அது வந்து ஒன்லி ஃபார் வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங். இட் வில் பி மெயின்டைன்ட் அண்டர் ஐஎம்டி, இந்தியன் மெட்ரோலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட். ஓகேங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். எஸ், ஓகே. அப்புறம் வந்துட்டு ஆஃப்டர் land-based radars, they are able to slowly switch over to space-based radars. இப்போ வந்துட்டு ஏர்கிராஃப்டே வந்துட்டு பக்கத்துல இருக்கிற மேல ஏர்ல போயிட்டு அப்புறம் அது it has to sense the neighboring aircrafts. அப்புறம் it has to sense the runways and it has to get down. இந்த மாதிரி during the runway it has to sense all the buildings. இப்போ வந்துட்டு so aircraft is for an aircraft, a radar has become an essential part, because without a radar it will be during the night times it was a blindfolded for the pilot. He has to just see on to instructions, and during bad climate it led to so many accidents. So slowly they have developed to install a radar into an aircraft. So இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா 100% எல்லா ஏர்கிராஃப்ட்ஸ், சிவில் ஏர்கிராஃப்ட்ஸா இருக்கட்டும், மிலிட்டரி ஏர்கிராஃப்ட்ஸா இருக்கட்டும், இட் வில் ஹேவ் அன் ரேடார். இங்க பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு சர்க்குலர் ஷேப்ல இதுல வந்து ஃபேஸ்ட் அரே ஆண்டனான்னு சொல்லிட்டு சின்ன சின்ன ஆண்டனா எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. You can see small dots. இதுல வந்துட்டு ஆண்டனா எலிமெண்ட்ஸ் ஒரு டோட்டலா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ரேடார்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரக்சரா இருந்துச்சு, ஒரு கோனிக்கல் ரேடார் மாதிரி இருந்துச்சு. whereas here they are able to design an antenna such that it can able to do electronic steering.
ஓகே திஸ் அண்ட் ஆல் இன்டர்னல் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ரேடார். நீங்க வந்துட்டு இங்க வந்துட்டு இந்த ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மெக்கானிக்கல் அந்த முன்னாடி இருந்த பார்த்த ஒரு பெரிய அந்த கோனிக்கல் அந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்துட்டு இங்க மவுண்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஏர்கிராஃப்ட் வந்துட்டு இட் வில் ஃப்ளை இன் எனி டைரக்ஷன், எனி டர்ன்ஸ் இட் வில் டூ, பட் the radar has to follow the targets and it has to track down. So only chance is it has to be a phased array. அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு ரேடாரால தான் அது முடியும். So just I wanted to show that aircraft has a radar in front of it. This will be closed by a radome structure. Again, next slide sir. So if you see இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பாத்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து ஒரு ரேடார் தான். இங்க முன்னாடி வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. இது ஜஸ்ட் இட் இஸ் a transparent எலிமெண்டால அந்த மாதிரி தான் க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? So this radar emits all the RF energy and then it will identify the neighboring aircrafts. Apra it will identify the runway paths and it will sense all the clutters. Whenever it is coming down, it can able to sense all the hindrance, anything, and it will alert the pilot for safe landing, even during the bad weather conditions also. So initially radars were used for sensing the long range fighter aircrafts. Angande start panni apparama slowa or nalla purpose kaga move ayi it has started weather forecasting. Now it has moved to steer all the aircrafts. எல்லா ஏர்கிராஃப்ட்ஸ்லயும் இந்த மாதிரி ஒரு ரேடார்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் okay fine, this is a military ship kind of thing, but even a commercial ship also will have a minimum of 5 radars, but in the military ship nearly more than 10 radars இதுல இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா one will look out of weather, one will look out of lower range ships, one will look after the sky. இந்த மாதிரி different சர்வைலன்ஸ் பண்ணிடுறதுக்காக நிறைய ரேடார்ஸ் இங்க மவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. பிகாஸ் இது வந்து ஒரு மிலிட்டரி ஷிப் இல்ல மேஜரா பாத்தீங்கன்னா நிறைய ரிடண்டன்ஸ் கூட இருக்கும். சேம் இன்ஃபர்மேஷன் வில் பி ரிசீவ்ட் பை 2 or 3 radars also, but ships also are utilizing the radars. இங்க மேல பாத்தீங்கன்னா if you enlarge you can see a top அந்த radome மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா, அது வந்து it is a multi function radar னு சொல்லுவாங்க. It will sense both weather and aircrafts kind of thing. And lower range இந்த மாதிரி ஒரு சின்னதா ஒரு ஹரிசாண்டலா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சுத்திட்டே இருக்கும். நீங்க ஷிப்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா it is also a scanning radar. It will survey all the neighboring ships, all the coastal areas, anything is there, icebergs, everything, it will be sensed by this radars. Okay la? So ships also are utilizing the radars. Okay, next slide sir. Sir, am I going a bit slow or fast? Ma'am, it is okay? Shall I continue in this phase? Friends? Yes, Jana, you can continue. Guys, you can answer him. Okay. He'll be comfortable. Yaradhu orthar badal solunga. Mauli, Sonia, somebody can talk to him. I'll ask ma'am. Roll number 21. Finally. A section, roll number 21. A section. A section 21. Anybody? Huh? Irkingla, finally A section. B section. You can try. Oh, okay. Anyone? Just for fun, ma'am. Okay. Because my roll number is 21, so I. Good. Okay, fine. So in the slide, pathina, it is a small radar. இப்போ நீங்க ரோட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்பீட் டிடெக்ஷன்லாம் வந்துட்டு ஆல்சோ இட் இஸ் டிட்டர்மைன்ட் பை திஸ் ரேடார்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ யூஸ்வலா வந்து ஓகே இப்போ நம்ம கண்ட்ரிலயும் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. போலீஸ் வந்துட்டு ஒரு ஹேண்ட் கன் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க, அது மாதிரி இருக்கு. இங்க வந்து செல்ஃப் ஸ்டாண்டிங் ரேடார் இருக்கு. இட் இஸ் லோ பவர் ரேடார். ஜஸ்ட் இட் வில் see the doppler of the signal. So it is a continuous emitting radar. நீங்க டாப்லர் பார்த்திருக்கீங்களா? whatever the frequency shift from the transmitting waveform. So the amount of shift will determine the speed of the target.
ஓகேங்களா. ஜஸ்ட் இட் இஸ் a சிம்பிள் இது வரைக்கும் வச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த ஷிஃப்ட் எவ்வளோன்றத டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு வாட் எவர் த ஸ்பீட். ஸோ அந்த ஸ்பீட் வந்து இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் நீங்கள் சைடில். ஸோ யாராவது ஸ்பீட் லிமிட் இது அதிகமாக போனாங்க யூ வில் பி பனிஷ். ஸோ இந்த மாதிரி ரோட் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல்ஸில் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ ஸ்லோவாக வந்துட்டு இந்த மாதிரி எமர்ஜ் ஆயிடுச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் வேர் த radars are getting applied. So we'll go to the next slide. So we'll see the, I think, next slide, sir. Okay, fine. Yes. So this is a brief of all the points, whatever I have said. So one is for tracking the aircrafts, non-cooperative targets, enemy aircrafts. So weather forecasting, long-range surveillance. So it is at a long range. We can able to sense the target and we can able to alert our systems. So for this purpose, radars are utilized. So we'll go to the next target. Next slide, please. So okay. பசங்களா இப்போ வரைக்கும் we have seen the history. இந்த மாதிரி எதனால radars evolve ஆச்சு, அப்புறம் இப்போ வரைக்கும் ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல how these radars are utilized in our day to day life. ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் ட்ராக்கிங்கா இருக்கட்டும், ஏர்கிராஃப்ட்லேயே இருக்கட்டும், ATC ஏர்கிராஃப்ட் கண்ட்ரோல், எல்லா ஏர்போர்ட்ஸ்னாலையும் ஒரு ரேடார்ஸ் இருக்கும் அவங்கள சேஃபா வந்துட்டு லேண்ட் பண்றதுக்கு. ஸோ ஆல் யுவர் வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங் daily, at the end of the news bulletin you will see the weather forecasting results. So all those based on this radars. So next, this is a small information about the radar frequency band. Same in the electromagnetic spectrum will not they will not this allot all the spectrum for this radar purpose. Ipo pathina over this band a particular frequency இந்த பேண்டுக்குள்ளார தான் இந்த ரேடார் சிஸ்டம் அப்ளை ஆகும். ஏன்னா வந்துட்டு ரேடார் இஸ் a high power based system. We cannot utilize the entire band of all the frequencies. We cannot transmit whatever the frequency we want. இப்போ நீங்களே கூட உங்க லேப்ல ஓகே சொல்லியிருப்பாங்க your RF device will work only in this frequency range, only at that power level. ஓகேங்களா, because we are not allowed to radiate or transmit anything. We need to get permission from ITU, International Telecom Union சொல்லிட்டு அவங்க வந்துட்டு பர்மிஷன் கொடுத்தாதான் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு இந்த எல்லா ஃப்ரீக்வன்சி பேண்ட்ஸையும் வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ண முடியுங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் அ ஸ்மால் இன்ஃபர்மேஷன். இந்த ஒரு எல் பேண்ட், எஸ் பேண்ட், சி பேண்ட், அப்புறம் எக்ஸ் பேண்ட், இந்த மாதிரி இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சஸ்குள்ளார we can able to transmit and receive for radar purpose alone. மீதி இருக்கிற பேண்ட்ஸ்ல they can use for any communication. அதுக்கு வந்து வேற பர்பஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷனாக இருக்கட்டும், இல்லை வந்துட்டு லேண்ட் கம்யூனிகேஷன், RF டிரான்ஸ்மிஷன், அந்த மாதிரி, அப்புறம் வந்து டிவி டிரான்ஸ்மிஷன், ஒயர்லெஸ் டிரான்ஸ்மிஷன், அப்புறம் வந்துட்டு அந்த மாதிரி பர்பஸஸ்லாம் வந்துட்டு வேற ஃப்ரீக்வன்சிஸ் இருக்கும். So just this is an information. So okay, I can tell that in our place we are having all types of radars in all the bands also. Okay, next. Yeah, okay. So yeah, just till now we have seen the past of radars and how the radars is looking in the present world. So this slide actually represents how the radar person will see a radar target. இப்போ வந்து radar ஒரு சிஸ்டம் உள்ளார அவங்களுக்கு என்ன பார்ப்பாங்க, அவங்க வந்துட்டு வெளியில நாம பாக்குற மாதிரி பார்க்க முடியாது. இப்போ ஏர்கிராஃப்ட் வருதுன்னா அந்த ஜஸ்ட் ஏர்கிராஃப்ட் நம்ம கண்ணுக்கு எப்படி தெரியுதோ அப்படிலாம் தெரியாது. they can see some ஓகே எக்கோஸ் வந்துட்டு ஒரு ரெப்ரசன்டேஷனா தான் இங்க பார்க்க முடியும். ஓகேங்களா, ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு ஜஸ்ட் இட் இஸ் GUI ஒரு வெதர் ரேடாரோட GUI. இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிளவுட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இங்க திக்கா இருக்கு, இந்த இடத்துல கிரீனா இருக்கிற இடத்துலலாம் வந்துட்டு இன்டென்சிட்டி கம்மியா இருக்கு, கிளவுட் இன்டென்சிட்டி கம்மியா இருக்கு. இந்த மாதிரி we can able to distinguish the target scenarios. இனிஷியலா வந்துட்டு நமக்கு எதுவுமே தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட் we will radiate and we will receive. இப்போ இந்த மாதிரி இடத்துல வந்துட்டு
அதுக்கு வந்துட்டு நிறைய வந்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்க வந்துட்டு calibration மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. So I'm not going deep into it. This I'll stick on to this is a GUI for a weather radar. Okay, we'll go into this one. Next slide. So radar person will see a targets kind of thing. Inge this is a tracking surveillance radar. And the ship la pathina appo vandute ATC aircraft traffic control pathina suthite irukum and antenna surveillance mode la irukum. Surveillance mode just 360 degrees and the antenna vandute suthite irukum. Whatever the antenna, what it will happen is it will have a higher elevation beam. அவங்க வந்துட்டு ஒரு 5 கிலோமீட்டர் ஆல்டிடியூட் வரைக்கும் சைமல்டேனியஸா அவங்களால பார்க்க முடியும். அதுக்கப்புறம் 360 டிகிரி சுத்திட்டே இருக்கிறதுனால வாட் ஆர் ஆல் த ஏர்கிராஃப்ட் which is coming to the airport they can able to sense. ஓகேங்களா, this is one of the images of a aircraft ATC radar display. ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி தான் அவங்க வந்துட்டு இப்படி பார்க்க முடியாது. அந்த பொம்மைலாம் வந்துட்டு நம்ம ப்ரோக்ராம்ல செட் பண்றது அங்க வந்து சின்ன டாட் மாதிரி தான் வரும். ஆக்சுவலா ரிசீவ்ட் எக்கோ ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் மாதிரி தான் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, ஸோ நெக்ஸ்ட். Yeah, okay, this is a animation kind of thing. Okay, இப்போதான் வந்துட்டு ரெடாரோட கான்செப்ட் குள்ளார வரும். ஸோ ஓகே, ஈவன் தோ இஃப் இட் இஸ் அ பேசிக் ஃபைனல் இயர் நீங்க கொஞ்சம் என்னடா இவ்வளோ கம்மியா இருக்கான்னு நினைக்க வேண்டாம். ஓகே, நான் செகண்ட் இயர் பசங்களும் இருக்காங்கன்றதுனால தான் ஸ்லோவா போயிட்டு இருக்கேன். அவங்களும் எஸ் மேம். யா மேம், யூ ஆர் நாட் ஆடிபிள் மேம். ஓகே கைஸ், ஓகே இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஓகே யா பேசிக் ரேடார் வந்து இப்போ actually our final year students also do not know the topic, so கரெக்ட்டா தான் எல்லாருக்குமே. ஓகே ஓகே ஓகே, நான் அப்போ கொஞ்சம் நான் ரொம்ப பேசிக்கா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். பரவாயில்ல. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த சின்ன அனிமேஷன் பாத்தீங்கன்னா இங்க கீழே இருக்கிறது ஒரு ரேடார் ஆண்டனா. ஸோ இட் இஸ் டிரான்ஸ்மிட்டிங் அண்ட் RF எனர்ஜி, a pulse of RF energy. அது போயிட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஏர்கிராஃப்ட பட்டு மறுபடியும் திரும்ப வருது. அங்க திரும்ப அந்த அந்த பாத்தீங்கன்னா திரும்ப வந்து எல்லா டைரக்ஷன்லயும் அந்த RF எனர்ஜி பாத்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. பட் வாட் எவர் கம்மிங் பேக் டு த ரேடார் ஆண்டனா இட் செல்ஃப் கேன் பி ஒன்லி பி சென்ஸ். ஏன்னா இந்த அனுப்புற எனர்ஜி ஃபுல்லாவே அந்த ஏர்கிராஃப்ட் எல்லா பக்கமுமே அது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி விட்டுருது. பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது. ஏன்னா எல்லா பக்கமும் போயிருது அந்த RF எனர்ஜி. கொஞ்சமா தான் பேக் ஸ்கேட்டர்னு சொல்றாங்கல்ல. பேக் ஸ்கேட்டர்னா வாட் எவர் கம்மிங் 180 டிகிரிஸ் ஆப்போசிட் சைட்ல அதுல பட்டு திரும்ப ரேடார் ஆண்டனாக்கே வராத எனர்ஜியை தான் வந்துட்டு நம்மளால வந்துட்டு சென்ஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஓகே ப்ராக்டிக்கல் ஒரு இது கொடுக்கணும்னாக்கா 1 மெகாவாட் ஆஃப் RF பவர் வில் பி ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா சொல்றேன். அப்ராக்சிமேட்னா ஒரு மினிமம் ஒரு ட்ராக்கிங் ரேடாரா இருக்கணும்னா ஒரு கண்டிப்பா ஒரு 1 மெகாவாட் ஆஃப் RF பவர் has to be transmitted from here. அந்த மாதிரி ஒரு ஹை பவரை வந்துட்டு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவாங்க. ஸோ டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிட்டு அது போய் ரீச் ஆயிட்டு திரும்பி வரப்போ அது பார்த்தீங்கன்னா 1 × 10⁻⁻10 அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 பிகோ வாட் அந்த மாதிரி. இப்போ 10⁻6ல நம்ம 1 மெகா நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்றோம். 10⁻6 இருக்கிற ஒரு பவர் அது பார்த்தீங்கன்னா 10⁻−10 10⁻−11 அந்த லெவலுக்கு வந்துட்டு கம்மியாயிடும். இப்போ நீங்க அந்த முன்னாடி பாத்தீங்களா அந்த காதுல எல்லாம் வச்சுட்டு இருந்துட்டு சென்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ தே ஆர் ஏபிள் டு ஆம்பிளிஃபை தட் ஸ்மால் சிக்னல் இன்டு எ ரெப்ரசன்டபிள் ஃபார்ம். அந்த மாதிரி தான் இங்கேயும் வந்துட்டு அவர் weak radar signals will be amplified and it will be sensed. இங்க actually I am not able to see the full map. Hello sir, this yes, my Jana? face is actually, yes ma'am, this 2 tabs are actually hiding that PowerPoint. We are not able, I am not able to see whether students will be seeing this complete PowerPoint ma'am, because my face is small icon of myself and yourself. True. Coming on that way. Maybe you can switch off the video for some time until. Yes ma'am. Fine ma'am. Okay. Is that okay then? Yes. No, but even then it is there only. Okay. When I tapped on that slideshow, I am able to see completely. Whether students are seeing completely. Okay. Yeah, it is seen. Yes ma'am. So now we are able to see.
Yes, you are able to see that dots over இப்போ பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்மிட் பண்ண டைம்ல இருந்து ரிட்டர்ன் பண்ற டைம்ல ஒரு சின்ன லைன் தெரியுதுங்களா? ஓகே, ஒரு ஹை பவரை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணாங்க. After some time, we are able to get back the same whatever the signal we have transmitted, it is being received with lesser power. அதனால தான் அந்த லைன் வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்மி சைஸ்ல காமிச்சிருக்காங்க. So power will be reduced. Okay, now இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ the target aircraft at what distance it is there, it is directly proportional to the time the RF energy has taken to travel and to come back. ஓகேங்களா, just number distance formula, velocity equal to distance by time படிச்சிருப்போம்ல, v equal to d by distance by time, same principle. அவ்வளவுதான். இங்க வந்துட்டு velocity அந்த சின்ன ஃபார்முலா தான். நான் நிறைய ஃபார்முலாக்கே போக கூடாதுன்னு நினைச்சேன். நான் ஒரே ஒரு ஃபார்முலா மட்டும் சொல்லலைன்னா ரெடாரே இருக்காது. ஸோ ஜஸ்ட் இங்க வந்துட்டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். ஆனா இங்க டைம் வந்துட்டு 2 times டிராவல் ஆயிருக்கு. நம்ம ஆர்எஃப் எனர்ஜி பாத்தீங்கன்னா போயிட்டு திரும்ப வர்றதுக்கு, ஸோ டுவைஸ் த டைம் இட் ஹஸ் டேக்கன் அவர் டைம். ஓகேங்களா, அந்த டைம் இப்போ நம்ம மெஷர் பண்ற டைமும் கூட 2t நம்ம மெஷர் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு எவ்வளவு இருக்குன்னா அந்த டைம் பை 2 நம்ம மெஷர் பண்ற டைமுக்கு பை half ஆஃப் த டைம்ல அந்த டார்கெட் இருக்குன்றது கணக்கு. ஓகேங்களா, ஸோ வெலாசிட்டி வந்துட்டு ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் தான். சேம் as you all know that RF waves will travel at the speed of light. Is anyone the there? target here is the aircraft, is it not, Jana? Yes ma'am, it is an aircraft. The target is the aircraft. Yes. Okay. So just it is a graphical representation of a basic radar function. So okay. RF wave is transmitted, and after some time we are able to receive back the same signal, and we are measuring the time. By measuring the time, we are able to say at what distance the target is there. Okay, so that's all. Okay, but only thing, whatever the time we have measured, we need to do by 2, because the wave has traveled twice the distance. Okay, so it has traveled 2 times, to and from. So that's all, same. So next slide we can see. Yes sir, next slide. Yes. Okay, next slide. Yes. Yeah, for this one only I was explaining. So here you are able to see transmitted pulse being transmitted, and after hitting the target, it is getting reflected back. Okay. இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ d distance equal to velocity into time தான் இருக்கும். Distance equal to velocity into time. ஓகேங்களா, சேம் அதே ஃபார்ம்ல அங்க c அங்க டவுன்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணிக்கிறது வந்து டைம், ரவுண்ட் ட்ரிப் டைம். இங்க வந்துட்டு பை 2 போட்டுட்டோம், பிகாஸ் இட் அவர் RF energy has traveled at 2-way distance. அவ்வளவுதான். So we are able to measure a target range using this formula, okay, by measuring the time. So all this radar system, the primary function is it is measuring the time. Whatever the time instant from the transmitted signal and when it is receiving. So all the targets, இப்போ ஒரு கிளவுடா இருக்கட்டும், ஒரு ஏர்கிராஃப்டா இருக்கட்டும், ஒரு ஏதோ ஒரு டார்கெட் வந்து எந்த லொகேஷன்ல இருக்குன்றத ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க, அவ்வளவுதான். ஸோ திஸ் இஸ் த பிரைமரி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த ரேடார். ஓகேங்களா, ஸோ பட் okay, as you all know, to determine any point in the space, we require a 3-point coordinate system. ஒரு x y z ஒரு கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் வேணும்ல ஒரு ஸ்பேஸ்ல. ஒரு கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம், ஒரு ஸ்பெரிக்கல் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம். செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க கூட படிச்சிருப்பீங்க. எக்ஸ் ஒய் இசட் ஒரு ஸ்பேஸ்ல ஒரு ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஆரிஜின்ல இருக்கு ஒரு பாயிண்ட், அப்புறம் வந்துட்டு ஸ்பேஸ்ல இருக்குதுன்னா எக்ஸ்ல எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ், ஒய்ல எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ், இசட்ல எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ், அது வந்துட்டு இட் இஸ் கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம். அதே மாதிரி ஸ்பெரிக்கல் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம்னு இருக்கு, அது வந்துட்டு ஆர் தீட்டா பைன்னு சொல்லுவாங்க. ரெண்டு ஆங்குலர் கோஆர்டினேட்ஸ் theta and pi, one is range, linear distance, the center origin la irundhu. Okay, you can see, we'll move on to next slide sir. Okay, next slide. Yes. Okay, we'll come back to it later. Okay, inge pathina polar coordinate system or spherical coordinate system edunalo solikalam. Okay, you are able to see same adhe oru
ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் ரேடார் ஆண்டனா ஒரு சின்ன ஜியூவி அங்க வந்துட்டு ஒரு ஓகே ஏர்கிராஃப்ட் இங்க ஒரு பேர்டு பறக்குது அது ஏதோ வச்சிருக்காங்க. ஓகே அந்த ரேஞ்ச் பாத்தீங்களா, ரேஞ்சுன்னு போட்டிருக்கு. ஸோ டைரக்ட் லைன் விச் இஸ் ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் த ரேடார் ஆண்டனா டு த டார்கெட் சென்டர், இட் இஸ் கால்ட் அ ரேஞ்ச். ஓகே ஆர் அது மெஷர்ட் பை அந்த டைம், ரேடார் வில் சிஸ்டம் வில் மெஷர் த டைம். அண்ட் அங்க அப்புறம் வந்து தீட்டா அண்ட் பை ரெண்டு ஆங்குலர் மெஷர்மெண்ட்ஸ் தேவை இன் ஆர்டர் டு டிட்டர்மைன் த ஸ்பேஸ். அந்த இது பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கிறது, ட்ரூ நார்த் சைட்ல இருக்கிற லொகேஷன். நம்ம ஆண்டனா வந்துட்டு நார்த் சைட்ல எது இருக்கோ அதுதான் வந்து 0 டிகிரி ரெஃபரன்ஸ். ஸோ அந்த நார்த்ல இருந்து இந்த கிரவுண்ட் பிளேன்றது இந்த 0 டிகிரி அந்த எலிவேஷன்றது எவ்வளவு ஹைட்ல அது பாக்குது, இந்த ரேடார் ஆண்டனா எவ்வளவு ஹைட்ல பாக்குது, அப்புறம் நார்த்ல இருந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குது. ஸோ ஒரு 360 டிகிரிஸ் இந்த சைட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரவுண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த அசிமுத் இட் கேன் டேக் 0 to 360 ஒரு ஃபுல் ரொட்டேஷன் வரைக்கும் எங்க வேணாலும் இருக்கலாம் அந்த ரேடார் ஆண்டனா. இட் கேன் ஏபிள் டு see அந்த ஹைட் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த எலிவேஷன் ஆங்கிள் பாத்தீங்கன்னா இட் கேன் டேக் அப் ஃப்ரம் 0 to 90. ஓகேங்களா, 0 to 90 வரைக்கும் இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ வித் திஸ் 3 range, azimuth and elevation are measured by ஆண்டனா என்கோடர்ஸ்னு சொல்லுவோம். அந்த ஆண்டனா எங்க பாக்குதோ அது வந்து லோக்கலா ஒரு மெஷர்மெண்ட் டிவைஸ் இருக்கு என்கோடர்ஸ்னு சொல்லிட்டு, அது எவ்வளவு டிகிரில அது ஆண்டனா மூவ் ஆயிருக்குதுன்றத அங்க வந்து சென்ஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ லோக்கலி வி ஆர் டேக்கிங் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் azimuth and elevation, and range we are measuring through RF wave. Okay, so with this we are able to compute R, theta and pi, and we are able to say at which point of the space a target is present. Okay, so just so this is all the radar coordinate system. Any radar will use this coordinate system. We can once this measurement is there in the target இருந்துச்சுன்னா we can able to convert. இப்போ வந்துட்டு நான் ரேடாரை வந்துட்டு காஷ்மீர்ல இருந்து நம்ம மெஷர் பண்றோம்னா ஒரு எனிமி ஏர்கிராஃப்ட் வருதுன்னு நம்ம டிட்டர்மின் பண்ணிட்டா அதே ஏர்கிராஃப்ட் ஒன்ஸ் த ஆரிஜின் இஸ் தேர் தே கேன் ஷிஃப்ட் த ஆரிஜின். ஒரு டெல்லிக்கு இருக்கும்போது எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும், அதே ஒரு சென்னையில இருந்தாக்க எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கும், நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு கோஆர்டினேட் கன்வர்ஷன் மாதிரி பண்ணிட்டு அந்த டார்கெட்டுக்கு ரிலவன்ஸா எங்கெங்க அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பேசிக் ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அங்கிருந்து வேற கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் வேற கோஆர்டினேட்ஸ்க்கு எங்க வேணாலும் எங்க தேவையோ அங்க ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, ஸோ ஓகே ஸோ ரேடார் யூசஸ் spherical coordinate system, range, azimuth, elevation. That's all I wanted to convey in this slide. So previous slide. Yes. ஓகே, இது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டைமிங் டயக்ராம். ஓகே, லாஸ்ட் டைமிங் டயக்ராம் அதுக்கு மேல கிடையாது. இப்போ பாத்தீங்கன்னா you are able to see a rectangular pulse here. So in the pulse whenever it is on, it is transmitting. Radar வந்து ஒரு transmit பண்ணும். அப்புறம் வந்துட்டு it will have a listening period. இல்ல, it has to listen back to the transmitted signal and it will wait for the transmitted signal. இந்த பீரியட்ல பாத்தீங்கன்னா அங்க கீழே பாத்தீங்கன்னா ரேஞ்ச் விண்டோன்னு போட்டிருக்காங்க ஒரு பிங்க் கலர்ல. ஓகேவா, இந்த பீரியட்ல வந்துட்டு நம்ம ரிசீவ் பண்ற சிக்னல்ல நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ண சிக்னல் பேட்டர்ன் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ரேடார் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. ஓகே, பேட்டர்ன் மேட்ச் ஆச்சுன்னா ஓகே there is a target present. அது எவ்வளவு நேரத்துல இருக்குன்றது it depends on the range. இமீடியட்டா டிரான்ஸ்மிட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேட்டர்ன் கிடைச்சிச்சுன்னா the target is at near distance. ஓகே, இந்த டிரான்ஸ்மிட் பண்ணதுல அப்புறம் ரொம்ப நேரம் கழிச்சு அடுத்த டிரான்ஸ்மிட் பண்ண டைமுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துச்சுன்னா ஓகே டார்கெட் இஸ் அட் farther distance. தட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் திஸ் ஒன். ஓகேங்களா, இது வந்து இந்த மாதிரி தான் ரேடார் வந்துட்டு ஓகே இது வந்து ஒன் ஆஃப் த டைப் ஆஃப் ரேடார், பேசிக் ட்ராக்கிங் ரேடார் சொல்லலாம். ஒரு பல்ஸ் அனுப்பிச்சிட்டு we'll have a waiting duration and we'll keep on listening for the same type of signal. If the same signal matches and we'll sense the we'll announce as a target. Okay, இப்போ we will receive other signals also. இப்போ பாத்தீங்கன்னா வேற ஏதாவது ஒரு ரேடார் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணியிருக்கோம் சிக்னல்ஸ், இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு மாடுலேட்டட் சிக்னல்ஸா இருக்கட்டும், it will be there. We need to attenuate all those signals. Okay, அதெல்லாம் வந்துட்டு it will be in the background processing. Okay, just in this slide this is a timing diagram of a radar of which has a transmitting and receiving duration. Usually pathina it will be around
10% of duty cycle. 10% na ipo pathina in the on period oda time vandu ஒரு 100 microseconds na off period in the listening period vandu ஒரு 900 microseconds. You can listen for more also. Okay, if you listen more you will see more ranges appdi sollalam. If you are transmitting in this very fast with this rate, you can able to since all the your interest may be in the lower ranges. Okay la, your okay, fine. We'll go on to the next slide, sir. No. Hello. Yes, sir. Okay. This is okay. Yes. The first block diagram of the radar. Yeah. Internal. We are going somewhat deep into the radar. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா we have a transmitter. Transmitter வந்துட்டு ஒரு high power device. Duplexer சொல்லியிருக்காங்க. It is a we can think as a 3-port circulator. In a transmitter lende vara RF signal, it will be routed towards the antenna, and the same whatever received from the target, it will be routed to the receiver. Okay la. So yeah, that is the TX path. After hitting the target, it comes back to the antenna, and from duplexer it is going to the receiver system. Okay va? Receiver system, it will see what it will see. It will see the pattern matching of whatever we have transmitted, and it will announce it as a target being present. Okay, this is a basic operation of the radar with all the parts mentioned here. Okay. It can be easy to understand also. So after detecting the target, it will be displayed on the display. Okay, avladhan. Okay, next. Yeah. Okay, just we have started have given a small block diagram of the radar. Same adhe da previous slide la or GUI format la pathinga, but here I have given it a block format where a waveform generator is there in the, and then transmitter waveform vandute whatever the pattern we are there, it is given to the transmitter and it is transmitted from the antenna or TX high perusa kamichirukanga, or low power it is being received and given to the receiver, and there are a signal processor and data extractor. So ipo pathina in this blocks in the receiver, okay, in the transmitter la pathina, okay, I'll touch upon our electronic devices whatever you have studied, you know. Ipo pathina, okay, maybe final year students ipo electromagnetic devices, high power devices, magnetron, klystron, aprom traveling wave tube, idella vandu padichirpinga. These all types of transmitters or devices are used in this transmitter. In the transmitter la, high power transmitter la indha mari or devices da use pannrom. Okay, it is given to the antenna, and receiver la pathina it has to amplify such a low signal of order 10 power minus 10 watt, 10 power minus 9, indha mari or 1 nanowatt, இந்த மாதிரி ஒரு வீக் பவர் வந்துட்டு ஸ்லோவா ஆம்பிளிஃபை பண்ணி எடுத்துட்டு வருவாங்க. அதுல நிறைய வந்துட்டு RF ஆம்பிளிஃபையர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஒரு பின் டையோட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது இந்த மாதிரி IF டியூவல் ரிசீவர் சொல்லுவோம்ல, இட் வில் கன்வெர்ட்டட் டு a mixer stage heterodyne receiver, one mixer, one IF, ஒரு RF signal, இப்போ ஒரு L band or C band பார்த்தோம்ல, அந்த RF signal it cannot be directly processed in your signal processor. Okay, so it will be converted to IF and ஒரு signal transition. So mixers are utilized in this receiver, and this signal processor will have some A to D analog to digital converter இருக்கும். அங்க வந்து டிஜிட்டலா கன்வெர்ட் ஆனது it will have do some signal processing. Okay, my main purpose of this technical session is to introduce to this one of the application of signal processing. We'll see into that. Yeah, so this signal processing, apra data la extract you will identify as a target. So, next slide, sir. இதுக்கு மேல இது ஒரு சிம்பிள் பிளாக் டயக்ராம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு டீடைல்டு பிளாக் டயக்ராம் மாதிரி பார்க்கலாம். So next slide, please. Ma'am, am I audible? Sir, block diagram of radar system la irukku sir. Yes, sir. Yeah, next slide.
Okay, came, fine, fine. Jana. Can you see? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Jana. Ma'am, shall I go ahead? Yes, Jana, you can go ahead. Okay, okay. Oh, okay, friends. Okay, Pasangla. Just when I was studying this in a DSP or signal processing in the Laplace transform, Fourier transform படிக்கும்போது எங்கடா இதை அப்ளை பண்றோம், இது இவ்வளவு இது இந்த பட்டர்ஃப்ளை ஸ்ட்ரக்சர் இந்த இதெல்லாம் படிக்கும்போது யார் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க, இதை எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க, அப்ப எனக்கு ஆக்சுவலா வந்துட்டு ரியல் அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு அப்ப எனக்கு ஆக்சுவலா தெரியல. நவ் டுடே ஓகே, என்ன மாதிரியே யாராவது யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா யாராவது 1 or 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருந்திருக்கலாம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கலாம். நான் வந்து கண்டிப்பா வந்துட்டு I'll give you this application of FFT right now. I'll say we are directly how we are utilizing this one. Maybe second year students உங்களுக்கு தெரிய chance இல்ல. Maybe third year and final year they are already introduced to FFT, right ma'am? They are used to, they have seen, okay, at least they know FFT ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் FFT. ஓகேங்களா? ஸோ ஜஸ்ட் இங்கே வந்துட்டு உங்க எப்படி ஒரு ரெடார் அப்ளிகேஷன்ல இந்த நம்ம படிக்கிற ஒரு சப்ஜெக்டோட ஒரு டாபிக்கை எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்றோன்றதை இங்கே பார்க்கலாம். ஓகே, சேம் ஃப்ரம் த previous block diagrams, or a simple block diagram, we have changed one more level. மேல top we have given the transmitter, same power amplifier and waveform generation. ஓகேங்களா? அண்ட் சேம் அந்த டியூப்ளெக்ஸர் மாதிரி இந்த மாதிரி டிஆர் ஸ்விட்ச், டிரான்ஸ்மிட் ரிசீவர் ஸ்விட்ச். ஓகே, இது எல்லாமே சேம் பர்பஸ் தான். டிரான்ஸ்மிட்டர் சைடு அவுட்புட்டை வந்துட்டு இட் வில் கோ டு ஆண்டனா அண்ட் இட் வில் கம் பேக். ஓகே, my main purpose is to concentrate on this receiving side. Once received signal, RF signal receive ஆயிடுச்சுன்னா it will converted to IF and then it will given to the A to D converter, analog to digital converter. நீங்க படிச்சிருப்பீங்களா different types of ADCs. Actually வந்துட்டு whenever you are studying about A to D, different frequency, input frequency, sampling rate, there will be different types of ADCs like successive approximation, flash ADCs, pipeline ADCs. இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ADCs. லோ ஃப்ரீக்வன்சிஸ் எல்லாம் வந்துட்டு எந்த ADC டைப்ஸ் ஆப்டிமமா இருக்கும். இப்போ நீங்க யூஸ் பண்ற ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் கார்ட்ஸ்லயே வந்துட்டு வாட் ஆர் த டைப் ஆஃப் ADCs இதெல்லாம் வந்துட்டு அதுல ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ். இந்த மாதிரி ரேடார்ஸ்ல வந்துட்டு we will be using a pipeline ADCs. It is a type of flash ADC we'll be using. So because our sampling rate is, it will be around 200-300 megahertz of range. So எங்களோட sampling rate வந்து அந்த frequency-ல தான் இருக்கும். So for that, flash ADCs are really good. So it will be having a resolution of 14 to 16 bit, or 16 bit representation la irukum. Okay, so okay, I wanted to stress upon this signal processor computer. Okay, inga vandute you have seen two blocks. இங்க பல்ஸ் கம்ப்ரெஷன், அப்புறம் வந்துட்டு கிளட்டர் ரிஜெக்ஷன், இங்க ரெண்டு இருக்குல்ல. ஓகே, இந்த பேரை பத்தி நீங்க ஒரி பண்ணோம்னா இது வந்து ஒரு சிக்னல் ப்ராசஸிங் இங்க நடக்குது. So okay, our main purpose is after that stage it goes up for general purpose processing like thresholding, detection. The target characteristics are getting estimated and then extracted, and then it will be getting recorded and displayed. Okay, but my main intention is to dwell upon this pulse compression and signal processing, because okay, as I told, whatever we are looking is the received signal which is having the same pattern of the transmitted signal, right? So இப்போ ஒரு அப்ப என்ன நடக்குது, what I am doing actually, I am doing a correlation, I am doing an autocorrelation. Autocorrelation, transmitted signal, same pattern matching I am looking for. Okay, so next slide sir. Yeah, okay, இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன இந்த ஸ்லைட்ல வந்துட்டு I have given upon convolution, cross correlation and auto correlation. Okay, all in time domain. சேம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, சாரி அபவுட் த செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்க படிச்சிருப்பீங்களான்னு தெரியல, நீங்க இப்பதான் படிக்க போறீங்க. பட் தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஓகே, யூ வுட் ஹவ் லேர்ன் திஸ் கன்வல்யூஷன் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃபோரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இல்ல.
இப்போ வந்துட்டு கன்வல்யூஷன் வந்துட்டு ரெண்டு சிக்னல் வாட் யூ வில் டு. நீங்க வந்து ஒரு 5 பாயிண்ட் ஒரு சீக்வன்ஸ் மாதிரி எடுத்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்கல்ல, ஒரு ரெண்டு லீனியர் கன்வல்யூஷன் சர்க்குலர் கன்வல்யூஷன்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. அதுல வந்துட்டு ஒரு 5 பாயிண்ட் இன்னொரு 5 பாயிண்ட் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் யூ வில் ரிவர்ஸ் த சிக்னல் இன் டைம், அப்புறம் வந்து தென் யூ வில் ஸ்லோலி மூவ் grace over the time, and each point you will multiply and add all the signal and you will get the output like this. ஓகேங்களா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த கன்வல்யூஷன் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு, ஒரு ப்ளூல இருக்கிற எஃப் லைன் ஒரு ஜில இருக்கிற ஒரு சிக்னல் இப்படி இருக்கு. அதை ரெண்டுத்தையும் வந்து கன்வால்வ் பண்ணாக்கா each point if you do shift, add, multiply and add. Okay, so first point of convolution is you are inverting the one of the signal in time. ஓகேங்களா? டோட்டலா இன்வெர்ட் பண்ணிடுறாங்க. அப்புறம் ஈச் பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட்ல ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு ஆட் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணிடுறாங்க. எல்லா பாயிண்ட்ஸும் ஆட் பண்ணிட்டு you are seeing the output. ஓகே, f convolution with g convolve with f, இந்த மாதிரி 2 எக்ஸாம்பிள்ஸா போட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஜஸ்ட் இந்த கன்வல்யூஷனுக்கும் இங்க கார்லேஷன் நெக்ஸ்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, in convolution you are shifting one of the signal, inverting one of the signal in time domain. இப்போ பாத்தீங்கன்னா கீழே பாத்தீங்கன்னா f convolve with g convolutionல இந்த ட்ரையாங்கிள் பல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இனிஷியலா g வந்துட்டு ஹைல இருக்கு, அப்புறம் ஸ்லோவா கிராஜுவலா வந்துட்டு கீழே 0 போயிருக்கு. ஆனா இங்க கீழே போகும்போது அந்த கன்வல்யூஷன் ப்ராசஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த g சிக்னல் செகண்ட் f convolve g வந்துட்டு இன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க. இன்வெர்ட் பண்ணதுனால ஃபர்ஸ்ட் இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஸ்லோல இருந்து ஹை போயிருக்கு. So first point of convolution is invert one of the signal, multiply, add. You are able to see the convolution output. But what in radar we are doing, we require a correlation. Now the transmitted signal, received signal, same signal. I wanted to do correlation. எனக்கு வந்து ஒரு pattern matching. The last point பாத்தீங்கன்னா auto correlation பாத்தீங்கன்னா f g ரெண்டு இருக்கு. But we are doing f convolve with f, g convolve with g. Okay, in any signal, if you are doing auto correlation, you will see a triangular type of pulse at the output, because maximum correlation or maximum correlation matching நடக்கும்போது பீக்ல இருக்கும், மீதி பிளேஸ்ல எல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சமா மேட்சிங் நடக்கிறதுனால அது ஸ்லோவா கிராஜுவல். you will see only a triangular type of pulses. ஓகேங்களா? if f convolve with f, இங்க பாத்தீங்கன்னா we are not inverting the signal. ஓகேங்களா? so that is only the difference between convolution and the correlation. In the last convolution, autocorrelation, இப்போ பாத்தீங்கன்னா we are not doing any inverting of signal. Okay, this is the thing. But okay, இப்போ வந்துட்டு properties of Fourier transform f convolution with g அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்? இந்த நேரத்துல நான் வந்து பசங்க எல்லாம் இருந்தேன்னா யாராவது ஒரு எழுப்பி கேட்டிருக்கலாம், ஆனா ஒருத்தர் கூட கேட்க மாட்டேங்கிறேன். ஓகே, நான் மட்டும் தான் பேசிட்டு இருக்கேன், பரவாயில்ல. Okay, now we are இப்போ வந்து properties of Fourier transform. Okay, convolution algorithm. Okay, ஒரு f convolve with g na in frequency domain, இது time domain la. Okay, in frequency domain what is the thing? It will be in a represented as a multiplication. Okay, f of omega into g of omega. Frequency domain it will be represented as a multiplication. Same thing. Okay, இப்போ அதே ப்ராப்பர்ட்டி தான் இங்க நாங்க யூஸ் பண்றோம். இப்போ பேட்டர்ன் மேட்சிங்க்கு என்ன பண்ணணும்? சேம் ஒரு சிக்னல் இருக்கு, ரெஃபரன்ஸ் சே f வந்து ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டட் சிக்னல் வச்சுக்கோங்க, g வந்து ஒரு ரிசீவ்டு சிக்னல் வச்சுங்க. நான் g வந்து எப்பப்பெல்லாம் நான் ரிசீவ்டு விண்டோல வந்துட்டு பேட்டர்ன் மேட்ச் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ f உடைய ஒரு ஃபோரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்துக்கிறேன், ஜியோட ஃபோரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணி அவுட்புட் பார்த்தாக்கா அது வந்து கன்வல்யூஷனோட அவுட்புட் தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஏன்னா f convolution with the g will be represented as f frequency domain f of omega into g of omega, and the multiplication convolution theorem இருக்குல்ல, so it will be a multiplication. so எனக்கு வந்து auto correlation தேவை, அதனால நான் டைரக்டா வந்து FFT எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணனாக்கா I will get the convolution. so வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, நான் வந்து என்னோட transmitted waveform என்ன சிக்னலை நான் அனுப்புறேனோ அதை இன்வெர்ட் பண்ணிட்டு நான் வந்துட்டு FFT எடுத்து வச்சுப்பேன். ஓகேவா? டைம் டொமைன்ல இன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுட்டேனாக்கா I'll get the effect of correlation. Okay, so that is what is shown in the next slide. So next slide please.
ஓகே ஓகே. இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ரிசீவர் ப்ராசஸிங்ல பாத்தீங்கன்னா ஐஎஃப் சிக்னல் அந்த A to D சிக்னல் வருது இல்ல, இட் வில் பி கன்வெர்டட் இன்டு இந்த NCO நியூமெரிக்கல் கண்ட்ரோல்ட் ஆசிலேட்டர்னு சொல்லிட்டு இங்கெல்லாம் வந்துட்டு இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிஜிட்டல் ப்ராசஸிங்ல நடக்கும். ஒரு ப்ராசஸர், ஒரு FPGAs, DSP ப்ராசஸர் இதெல்லாம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் லேட்டஸ்டா. இப்பெல்லாம் வந்துட்டு ஜெனரல் பர்பஸ் ப்ராசஸர்லேயே இதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் ஹாவ் லோ பாஸ் ஃபில்டர்லாம் வந்துட்டு எஃப்ஐஆர் ஃபில்டர்ஸ் நீங்கள் படிக்கிற எஃப்ஐஆர் ஃபில்டரே தான் இருக்கும். அதை எஃப்ஐஆர் கோஎஃபிஷியன்ஸ் மாதிரி ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு ஐ வில் ஸ்டார்ட் மல்டிப்ளைங் ஆல் த சிக்னல் அண்ட் வில் டெரைவ் I and Q. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா I plus JQ இருக்குல்ல, அந்த மேட்ச்டு ஃபில்டர், தட் இஸ் நத்திங் பட் த பல்ஸ் கம்ப்ரெஷன் which I was showing in the previous. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா FFT அந்த சேம் சிக்னல் இருக்குல்ல, ரேடார் சிக்னல், அதை வந்துட்டு நான் FFT எடுப்பேன். பட் யூ ஆர் டேக்கிங் சம் 10.FFT, ஒரு 8.FFT, 16.FFT அதெல்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ்ல இருக்கும். பட் இன் ரெடார் ஓகே எங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும்னாக்கா ஒரு 1 millisecond எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 1 millisecondல டிபிக்கலா வந்துட்டு மினிமம் ஒரு 64 KB 64 கிலோபைட் .FFT எடுப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ அத்தனை சாம்பிள்ஸ் எடுத்தாதான் வந்துட்டு we can அத்தனை .FFT நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். இந்த ரெஃபரன்ஸ் FFT இருக்கு பாத்தீங்களா, அதை வந்து whatever the transmitted wave, radar transmitted wave I have stored here. In a transmitted wave every time need not be computed la, அது வந்து சேவ் பண்ணி வச்சிருப்பேன். அது என்ன ரிவர்ஸ் இன்வெர்ட் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சிருப்பேன். ஸோ ரிசீவ் பண்ண சிக்னல் IF சிக்னல் வந்து ரிசீவ்டு சிக்னல் இருக்கும். அந்த சிக்னல்ல எப்பாவது ஒரு இடத்துல பேட்டர்ன் மேட்ச் ஆயிருந்துச்சுன்னா இங்க வந்துட்டு FFT இந்த ரெண்டு மல்டிபிளிகேஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த மல்டிபிளிகேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்றதுனால ஐ ஆம் டூயிங் a convolution auto correlation. இப்போ ஓகேவா, FFT இந்த ரெஃபரன்ஸ் FFT இது மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஐ வில் கெட் auto correlation output. அதை வந்து இங்க IFFT க்கு கொடுக்கணும். It will turn back to time domain. So I will measure from TX pulse. Whenever a pattern match is there, I will get a triangular type of output. So on the time duration I measure பண்ணிடுவேன். ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா we are so FFT ஓட டைரக்ட் அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு இங்க நீங்க ஃபீல் பண்ணலாம். ஸோ நீங்க வந்துட்டு இப்போ whatever you are doing in your labs or ஏதாவது சாரி நீங்க புக்ஸ்ல வந்து டெக்ஸ்ட்ல வந்துட்டு ஒரு 8.50 அதை பட்டர்ஃப்ளை ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க. பட் ஹியர் in our radar we minimum do some 64 kilobytes of 64 KB FFT அந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 1 millisecondல அது இட் ஹாஸ் டு பி பெர்ஃபார்ம்டு. ஸோ 1 செகண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 64 MB 1000 times. ஸோ 64 MB பாயிண்ட்ஸ்க்கு நாங்கள் FFT பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். இது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 16 secondsல 1 GB of data is getting accumulated and it is getting processed and we need to sense or detect all the extract target information and it has to get displayed there. ஓகேங்களா? ஸோ you can feel the amount of processing over there. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம ரியலா ப்ராக்டிக்கலா இங்க ரேடார் சிஸ்டத்துல நீங்க படிக்கிற அந்த FFT சேம் அதே தான் வந்துட்டு பாயிண்ட்ஸ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு யூட்டிலைஸ் பண்றோம். இப்போ வந்துட்டு இந்த FFT வந்துட்டு இது மூலியமா ஜஸ்ட் என்ன சொல்லணும்னு நினைச்சுன்னா, நீங்க படிக்கிற அந்த FFT-னால தான் வந்துட்டு ரேடார் சிஸ்டத்துல we are able to extract the target information, we are able to see the pattern matching of the transmitted and received signal and we are able to extract the target parameters. ஓகேங்களா? so that's it. இப்போ அதான் அட்லீஸ்ட் நீங்க படிக்கிற FFT-ய வந்துட்டு ஒரு அப்ளிகேஷனாச்சும் என்னால கண்ணு முன்னாடி காட்ட முடிஞ்சது. ஸோ இந்த பேசிக்கா எல்லா ரிசீவர்ஸ்லயும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு FFTs பெர்ஃபார்ம் பண்ணி we need to do அந்த கார்லேஷன் பண்றதுக்கு டைம் டொமைன்ல அத்தனை பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் டொமைன்ல வித்தவுட் ஏன் அகைன் ஒய் we are converting to FFT, we will save enormous amount of computations. இப்போ டைம் டொமைன்ல டைம் டொமைன் computations and frequency that you would have learned அது வந்து பார்த்துருப்பீங்க. how much time 10 log n log n times you will have the reduction in time la number of points FFT increase பண்ண அந்த டைம் அட்வான்டேஜ் இருந்துட்டே இருக்கும். ஸோ will have the time advantage in frequency domain. ஸோ இந்த FFT நீங்க படிக்கிற FFT தான் FFT convolution தான் இங்க நடந்திருக்கு. ஓகேங்களா? just we have
use the property of time inversion property of Fourier transform. அந்த இன்வெர்ட் பண்றது அந்த கன்வல்யூஷன் ப்ராப்பர்ட்டியை வந்துட்டு நான் வந்து காரலேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்காக டைம் இன்வெர்ட் பண்ணி இங்கே சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். Okay, so yes guys, a radar receiver is using a FFT, whatever the thing you have studied there, it is practically it is utilized there for extracting the target parameters. Okay, fine. Okay, அவ்வளவுதான், இதுக்கு மேல டெக்னிக்கலா போக முடியாது. அதோட இது பண்ணலாம். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே, இந்த ரேடார்லாம் யூஸ் பண்ணி என்னதான் பண்றானுங்க இவங்க, என்னதான் பண்றாங்கன்னா இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆர் டூ ஸ்லைட்ஸ் சார், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இப்போ பாத்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் அங்க பாத்தீங்க, இதனால பீப்புளுக்கு என்ன ஒரு காமன் மேனுக்குன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்டு ஓவர் இந்த மாதிரி வேர்ல்டு சென்ஸ் பண்ணிட்டு விண்ட் டைரக்ஷன் என்னென்ன மாதிரி இந்த கரண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி போகுது, இந்த ஒரு சீசனல் பேஸ்ட் இந்த சைக்ளோன்ஸ்லாம் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, எல்லா ஸ்டடிஸும் இங்க பண்ணிக்கிறாங்க. இதெல்லாம் வந்துட்டு I have taken from online only. You can also see practically. இப்போ நம்ம கரண்டா வந்துட்டு வெதர் சினாரியோ எப்படி இருக்கு, ஓஷன் விண்ட்ஸ் கரண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு, அதெல்லாம் வந்துட்டு ஸ்டடி பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல இது வந்து வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங், டொர்னேடோஸ், சைக்ளோன்ஸ். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இதுவும் வந்துட்டு ஒரு ரேடாரோட அவுட்புட் தான். வந்துட்டு இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த சைக்ளோன் ட்ராக்கிங் பாத்தீங்களா. இது வந்துட்டு these outputs will be given to one of the experts from IMD, அது ஒரு மெட்ரோலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்க எக்ஸ்பர்ட்ஸ்க்கு இந்த ரேடாரோட அவுட்புட்ஸ்லாம் வந்து கொடுப்பாங்க. எவ்வளோ கிளவுட் இன்டென்சிட்டி இருக்கு, எவ்வளோ ஒரு ரெயின்ஃபால் கிளவுட்ஸ் எங்க இருக்கு, ஒரு நார்மல் ஒரு லைட்னிங் கிளவுட்ஸ் எங்க இருக்கு, இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்துட்டு இந்த ரேடாரோட அவுட்புட் தரும். அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க வந்துட்டு ஃபர்தரா வந்துட்டு அவங்களுடைய அல்காரிதம்ஸ் எல்லாம் யூட்டிலைஸ் பண்ணி அதை ப்ரெடிக்ஷன் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஜஸ்ட் அது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும்போதே நம்மளால ப்ரெடிக்ட் பண்ணி சென்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே அவங்களால ப்ரெடிக்ஷன் வந்து இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு இந்தியன் கோஸ்ட்ல வந்துட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் மே 11:30 ESCSன்னு அப்படி ஒன்று இருக்கு. அப்படியே ஸ்லோவா ESCSனா எக்ஸ்ட்ரீம் சிவியர் சைக்ளோனிக் ஸ்ட்ராங், அதி தீவிர புயலா இருக்கும். அது வந்து அப்படியே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அது இப்போ வந்துட்டு நம்ம இங்க சென்ஸ் பண்ணும்போதே அவங்க கரண்ட் இதை வந்துட்டு ரேடார் சென்ஸ் பண்ணோம். பட் வித் தட் இது ப்ரீவியஸா எப்படி எந்த மூமெண்ட்ல வந்துச்சோ அதபடி அவங்க எக்ஸ்ட்ராபுலேட் பண்ணிட்டு அது எங்க போயிட்டு லேண்ட்ஃபால் ஆகும் அது பாருங்க, ஸ்லோவா போயிட்டு வெரி VSCSனா வெரி அதி தீவிர புயல், அப்புறம் புயல், அப்புறம் வந்துட்டு அதேதான் நம்ம தமிழ்ல தான் இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமா மாறுது. அதே VSனா வெரி சிவியர் சைக்ளோனிக் ஸ்டார்ம், அப்புறம் சிவியர் சைக்ளோனிக் ஸ்டார்ம் அங்க வந்து Dனா டீப் டிப்ரெஷனா மாறும். இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு 4-5 டேஸ்க்கு முன்னாடியே வந்துட்டு உங்களால வந்துட்டு ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் கொடுப்பாங்க, இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து ஒரு லேண்ட்ஃபால் ஆகும். ஸோ தட் அந்த இடத்துல இருக்கிற பீப்புள் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்துட்டு நம்ம சேவ் பண்ண முடியும். ஸோ கண்டிப்பா வந்துட்டு இந்த வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங்ல வந்துட்டு மேஜர் பார்ட் வந்து ஒரு ரெடார்ஸ்க்கு இருக்குதுன்னு தான் சொல்லணும் கண்டிப்பா. ஸோ இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு எஸ்டிமேஷன்லாம் வந்துட்டு கொடுக்கறதுக்கு வந்துட்டு ரேடாரோட டேட்டாவெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ எஸ் நெக்ஸ்ட் ஓகே, பார்த்து பயந்துடாதீங்க, இது ஒன்றும் இல்லை. இது ஜஸ்ட் நம்ம வேர்ல்ட் மேப்ல ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் ATC டோட்டல் ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் வந்து இப்படிதான் இருக்கும் ரியல் டைம்ல. இப்போ வந்து பாவம் கரோனா வந்ததுனால நிறைய ஃபிளைட்ஸ் எல்லாம் கம்மியாயிடுச்சு, கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். ஆனா ரியலா ஒரு ஏர்கிராஃப்ட்லாம் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் போயிட்டு இருக்கும், அது ஃபுல்லாக வந்து ரேடார்ஸ் ட்ராக் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. எல்லா ரேடார்ஸ்லையும் இங்கே அதை வந்துட்டு நேவிகேட் பண்ணணும், அவங்கள வந்துட்டு ப்ராப்பராக கைட் பண்ணி சேஃப் லேண்டிங் பண்ணணும். ஓகே, இப்படிலாம் இருக்கும். ஓகேங்களா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அதே வந்து அவர் கண்ட்ரி, அவர் இந்தியா. ஓகே, இந்தியா மேலே பறக்கிற ஃப்ளைட்ஸ் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி எடுத்தது. பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி, மும்பை எங்கெங்கெல்லாம் ஏர்போர்ட்ஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கன்ஜெஷனா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, டிராஃபிக் அதிகமா இருக்கு லேண்டிங் பிளேசஸ்ல, டேக் ஆஃப் பிளேசஸ்ல. ஓகேங்களா. நம்ம பாக்குறதுக்கு ஒன்றும் தெரியாது, ஆனா மேல ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது நீங்க இந்த வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் போனீங்கன்னா நீங்க லைவாவே வந்துட்டு ஃபிளைட்ஸை பார்த்துட்டு, நாங்க ஆக்சுவலா வந்துட்டு ஆஃபீஸ்ல கூட நாங்க இந்த மாதிரி லைவ் ட்ராக்கிங்ல வந்துட்டு என்னென்ன
கண்டினியூஸா வந்துட்டு ஸ்கேன் பண்ணிட்டே இருக்க முடியாது. எனக்கு திடீர்னு ஏதாவது ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் வருதுன்னா, இந்த இதுல ஒரு டெல்லி ஃபிளைட் சென்னைக்கா வருதுன்னா, நான் அதை இந்த மாதிரி ஒரு சைட்ல வந்துட்டு இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணிட்டு நான் போயிட்டு ட்ராக் பண்ண ஆரம்பிப்பேன். ஓகே, அந்த ஃபிளைட்டோட கேரக்டர்ஸ் என்னுடைய சிஸ்டம் கேலிப்ரேட் பண்றதுனால சரி, அந்த மாதிரி தான். ஓகே ஃபைன். இது வந்து ஜஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த எண்ட் அப்ளிகேஷன். யூசரா நீங்க ஒரு காமன் மேனா இருக்கும்போது எப்படி ரெடார் டேட்டாவை வந்துட்டு அப்ளை பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு, திஸ் இஸ் ஆல் ஏர் டிராஃபிக். இன்னும் ஒரு லெவல் மேல போனாக்கா ஸ்பேஸ்ல எப்படி இருக்கு, ஸ்பேஸ்ல வந்து ஓகே நெக்ஸ்ட் ஐயா ஓகே. இது ஒன்றும் இல்லை, நிறைய ஒரு நம்ம எர்த்து தான். எர்த்து ஒரு நிறைய ஒரு சின்ன சின்ன டாட்ஸ்லாம் இருக்கிறத வந்துட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் எலிமெண்ட்ஸ் ப்ரீவியஸா அம்சர் ராக்கெட்ஸா இருக்கட்டும், ப்ரீவியஸ் சேட்டலைட்ஸ், கரண்ட் சேட்டலைட்ஸ் எல்லாமே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு சர்க்குலர் ஒரு ஆர்பிட் தெரியுதுல ரொம்ப தூரத்தில், அது தட் இஸ் நத்திங் பட் ஜியோ ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட். 36,000 கிலோமீட்டர்ஸ்ல அங்கே வந்து all the countries communication satellites will be mounted there. And the remaining places la vandu other applications like navigation and vera telephone appo vandu vera ella applications of sensing satellites. Next slide, last stage sir. அங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்தரா ஜூம் பண்ணி இது வந்து லோவர் ரேஞ்ச் சேட்டலைட்ஸ் இதெல்லாம் கூட ட்ராக் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க all over the world. In the tracking radars long range tracking radars we have one also. So on the in the ranges la irukra ella satellites idella re-entry ஆகுது. So further live satellites la வந்துட்டு safe orbit பண்றது. இந்த international space station la வந்துட்டு வேற எந்த ஒரு bodies கூட இடிக்காம அதை navigate பண்ணனும்னா we use this radar data actually for navigating the live satellites, and we have a catalog of all these elements. Okay, so this is all about radars. And okay, hope ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷன் எடுத்து FFTன்ற ஒன்று நீங்கள் படிக்கிறத ஒன்று அதை கண்டிப்பாக அதில் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம். இப்படி தான் யூட்டிலைஸ் பண்ணி we are able to do auto correlation and we are able to extract the target parameters. அது சொல்லி நினைச்சேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் சார். எஸ் ஃபைன். கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்ட மாதிரி இருக்கடா பசங்களா, எப்படி இருந்துச்சு, ஏதாவது புரிஞ்சுதா? ஹாய் கைஸ். மேம் எஸ் மேம். Yes, that was Ma'am, fantastic your voice is presentation. Example, voice is okay. Problem Yeah, here. okay. Am okay, I audible fine. now? Yes ma'am. Yes ma'am. Yeah, that was a fantastic presentation, Jana, and our students would have really felt, oh, coordinate system is being somewhere FFT எல்லாம் கூட அப்ளை பண்றாங்களா அப்படின்னு யோசிச்சிருப்பாங்க. That was good. Okay. Yeah, the yes, floor ma'am. is open for questions. All are awestruck, I think. Okay, fine. Actually, ma'am, I was not actually in for this technical presentation. Actually, now I want to feel free to talk with our all the young guys there. And okay, whatever things they wanted to do, suggestions. I thought of giving them suggestions also. Because if I would have there, what suggestion I require from my seniors, I thought of giving such type of. So, அது ஏதாவது பேச முடியுமா? Is there time, ma'am? Yeah, we actually 5 to 6:30, but we can have. Let us see. அவங்க பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம். Let us see whether they are talking or not on the presentation. Yes, sir. Yes, guys. Good evening, sir. Good evening. Sir, எனக்கு ஒரு question, sir. இந்த லீடார் பத்தி இதா சொல்ல முடியுமா சார்? ஓகே, லேசர் யூஸ் பண்ணி டிடெக்ட் பண்றது இல்ல?
Yes, sir. Okay, so fine. இப்போ வந்துட்டு yeah, LIDARs are utilized for basically science application, where LIDARs வந்துட்டு இப்போ usually வந்துட்டு ஒரு night regionsல upper atmospheric to study about the ionospheric studies. LIDAR laser detection and ranging. Okay, so type LIDAR is having an application in studying on the ionospheric layer transformations. So this is mostly used for science research purpose. Okay, so நைட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிடார் ஸ்டேஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்பண்டிகுலரா ஒரு green லேசர் லைட்டை வந்து அட்மாஸ்பியர்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ they'll able to see some return echo. நம்ம instead of transmitting an RF energy, they'll transmit a laser pulses. Okay, laser light radiation and the laser light. So with that they will be able to study about the ionospheric changes. So there, I know LIDAR station there in Tirupati, NIRL, the National Atmospheric Research Laboratory. Okay, anga vandittu one LIDAR station is there. There they are having a high power laser for transmitting, and they will be studying about the ionospheric conditions. Okay. ஓகே சார். அப்புறம் வந்து ஏதாவது ரேடார் கம்யூனிகேஷனுக்கு ஏதாவது ஆன்லைன் கிளாஸஸ் சார் சஜஸ்ட் பண்ணுறீங்களா? ஓகே, புரியல. ரேடார்ஸ் பத்தி ஓகே மேம். ஓகே, உங்களுக்கு வந்துட்டு இப்போ எலெக்டிவ் சப்ஜெக்டா இருக்குதுன்னு சொன்னாங்கல்ல? ஆமா சார். அதனால கேக்குறீங்களா இல்ல? ஆமா சார். ஓகே கண்டிப்பா நான் சஜஸ்ட் பண்றேன். அந்த லிங்க்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு வேணா ஷேர் பண்றேன். அவங்க வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஈஸியா வந்துட்டு எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது நிறைய லிங்க்ஸ் இருக்கு. நான் அதை ஷேர் பண்றேன் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கும். இன்னும் நிறைய பிளாக் டயக்ராம்ஸ் இருக்கு. ஈஸியா வந்துட்டு நீங்க புரிஞ்சுட்டு படிச்சீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்லை அந்த சப்ஜெக்ட். யூ ஆர் ஆல்வேஸ் so now I cannot say that you are welcome to my station actually, because due to corona effect we don't know who will be allowed. Actually I myself in my native I am in the office right now. So இல்லைன்னா உங்களுக்கு லாஸ்ட் டைம் வந்துட்டு ஒரு 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அரௌண்ட் 25 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அரௌண்ட் வந்து விசிட் பண்ணாங்க. ஹோப் தே ஹவ் சீன் பிசிக்கலி த ரேடார் சிஸ்டம். ஓகே, பரவாயில்ல. நீங்களும் வந்துட்டு சான்ஸ் கிடைச்சாக்கா எல்லாரும் வந்துட்டு பசங்களை எல்லாருமே வந்துட்டு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே சார். அப்புறம் once this corona goes we'll try it, Jana. Yes ma'am, sure ma'am. Sir, one more question, sir. Yes. சார், இப்போ வந்து யூடியூப்லலாம் வந்து ரேடாரை வந்து நம்மளே பில்ட் பண்ண மாதிரிலாம் நிறையா வீடியோஸ் கொஞ்சம் இருக்குது. ஸோ நிஜமாவே பாசிபிளா சார்? ஒரு ஸ்டேபிளான ரேடார் வந்து ஓனாகவே பில்ட் பண்ண முடியுமா சார்? பண்ணலாம். ஓகே, பட் யூ ஷுட் பி கேர்ஃபுல் தட் யூ ஆர் நாட் radiating the power levels after within power levelsல நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டிக்கும் பர்மிஷன் இருக்கு. நீங்க சேம் லேப்லயே வந்துட்டு நீங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன ரேடார் செட்டப்பை நீங்க டெமான்ஸ்ட்ரேட் கூட பண்ணி பார்க்கலாம். பில்டிங்ஸ்ல இருந்துட்டே வந்துட்டு ஒரு டார்கெட்ஸ் இல்லை. ஓகே, வாட் எவர் த சீன், ஒரு ஸ்கோப், ஒரு ஆசிலோஸ்கோப்லயே வந்துட்டு வாட் எவர் டிரான்ஸ்மிட்டட் சைட்ல இருந்து ரிசீவ் பண்ணலாம். ஓகே சார். ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் ஃபைன். கண்டிப்பா பண்ண முடியும். நீங்க ரிசீவிங் சைட்ல ஒண்ணுமே பண்ண தேவையில்ல. ஒரு ஸ்கோப்பை எடுத்துட்டு போயிட்டு கனெக்ட் பண்ணியிருந்தா கூட ஒரு நீங்க வந்துட்டு ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் அனலைசர் யூ வில் பி ஹேவிங் இன் யுவர் லேப், ரைட்? ஸோ இஃப் யூ சேஞ்ச் இட் இன் டு யுவர் ஸ்வீப் மோட், ஒரு டைம் மோட்ல போட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா ஸ்பெக்ட்ரம் அனலைசர்லேயே வந்துட்டு ஒரு நீங்க வந்துட்டு பார்க்கலாம். ஒரு சின்ன டிரான்ஸ்மிட்டர் மாதிரி லேப்லேயே இருக்கும்ல, RF டிரான்ஸ்மிட்டர். அதை வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு பில்டிங் பக்கம் போட்டுட்டு ஒரு சின்ன சர்க்குலேட்டர் மாதிரி வச்சுட்டு யூ கேன் ஏபிள் டு see the radar setup there in your lab also. That sounds good. ஓகே சார். அப்புறம் வந்து வெறும் சாஃப்ட்வேர் மட்டும்
வச்சு பண்ண முடியுமா சார்? சாஃப்ட்வேர்ல வந்து ரேடார் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ண முடியுமா சார்? சாஃப்ட்வேர்ல ரேடார் அப்ளிகேஷனா? இல்ல சார், சாஃப்ட்வேர் இப்போ வந்து ஆப்ஸ்ல யூஸ் பண்ற மாதிரி ஃபோன் ஆப்ஸ்ல வந்து ரேடார் பண்ண முடியுமா சார்? நம்ம ஃபோன்லயே வந்து ஜஸ்ட் பேசிக் ரேடார். Okay, no, you can have information of all those radars and you can do some processing there in your apps. Okay, but basic on the because radar is a system. It is a source of information. Okay, it is not a processing device in between processing device. அதுதான் வந்து ஒரு source அந்த target ஸ்பேஸ்ல அந்த கோஆர்டினேட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்குல்ல, அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் த டார்கெட் பாயிண்ட், தட் இஸ் a சோர்ஸ் ஆஃப் யுவர் டேட்டா. அதுல இருந்து தான் ஃபர்தரா வந்து யூ கேன் டூ ப்ராசஸிங். அண்ட் அந்த சோர்ஸ் டேட்டாவை நீங்க வந்துட்டு கிரியேட் பண்ண முடியாதுல்ல. You need a radar system to generate and to measure the target system. After the evaluating that one, you can use all your apps. இதை வந்து இப்படி மூவ் பண்ணலாம். இப்போ ஒன்ஸ் அந்த ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் லொகேஷனை வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அது எங்க போகும், எங்க வரும், அதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு நீங்க ஆப்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணி எப்படி வேணாலும் ரெப்ரசென்ட் பண்ணிக்கலாம், ஒரு ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். ஆனா அந்த டேட்டாவை இது பண்ணணும்னா we need a system, radar system. ஓகேவா? ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். எஸ், ஓகே, தேங்க்யூ. Hello, Janarthanan. How are you? Babu. Hello. Hi. Sir. Good evening, sir. Good evening, sir. நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன். How are you? I'm audible? Yes, sir. Another nice presentation. FFD ஓட யூசேஜ் கண்டிப்பா இனிமேல் எல்லாம் தெரியும் நினைக்கிறேன். எங்க யூஸ் பண்ண FFD சொன்னா ரேடார்னு சொல்லிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு சூப்பரா பண்ணிருக்கீங்க. அதே மாதிரி கான்வல்யூஷன் கார்லேஷன் நல்லா சூப்பர், நல்ல வீடியோ, நல்ல ஸ்லைட்ஸ், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. நீங்க அந்த FFD சொன்னீங்கல்ல ஜனார்த்தனன்? எஸ் சார். எத்தனை பாயிண்ட் சொன்னீங்க? எத்தனை பாயிண்ட் FFD யூஸ் பண்ண போறீங்க? அங்க யூஸ் ரேடிக்ஸ் 2 ஆர் ரேடிக்ஸ் 4 ஆர் ரேடிக்ஸ் 3 யூஸ் பண்றீங்க? ஓகே, நீங்க வந்துட்டு அது வந்து இந்த சாம்பிளிங் விண்டோ பொறுத்து இருக்கு சார். ஸோ யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு 128K FFD நீங்க வந்து ஒரு 8 FFD 16 FFD எல்லாம் நம்ம சொல்லி தரோம்ல பசங்களுக்கு. ஸோ அதே வந்து 1024 FFD 1K FFD அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வாங்க 128K FFD எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் சார் நாங்க. பட் அந்த ரேடிக்ஸ் 2 ரேடிக்ஸ் 3 யூஸ் பண்ற அந்த மாதிரி என்ன அந்த மாதிரி என்ன டிவைட் யூஸ் பண்ற ரேடிக்ஸ் 4 அந்த மாதிரி யூஸ் பண்றோமா அப்படினு கேக்குறாங்க. அந்த ஸ்பிளிட் அப் ஓகே அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்துட்டு ஓகே அது எப்படி ரேடிக்ஸ் 2 ரேடிக்ஸ் 4 யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே அது வந்துட்டு இந்த based on number of points optimization schemes. ஒன்னு வந்துட்டு say hardware resources utilize பண்ணும் radix 4, radix 2 வந்து hardware resources கம்மியா utilize பண்ணி டைம் அதிகமா ரொம்ப டைம் எடுத்து அவுட்புட் கொடுக்கும். suppose we require in real time to compute all those things, இது வந்து just FPGA ல எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க FFD ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். மேபி திஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இன் சாஃப்ட்வேர். ஒரு ப்ராசஸர்ஸ்ல வந்துட்டு இப்போலாம் வந்துட்டு நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட்ல வந்துட்டு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் we were doing in FPGAs. There, as you told, as you asked for in the radix 4, radix 2 இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்டிருந்தீங்களா? ஸோ வந்துட்டு அப்போ வந்துட்டு நான் ஆப்டிமைஸ் பண்ணுவேன். சேம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தான், ஒரு சேம் சிக்னலை ரேடிக்ஸ் 4 இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல எவ்வளோ டைம் எடுத்திருக்கு, எவ்வளோ ரிசோர்ஸ் எடுத்திருக்கு, ரேடிக்ஸ் 2ல எவ்வளோ, எது ஆப்டிமைஸா இருக்கு நான் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு எது பெஸ்ட்டோ அதை நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவேன். என்னுடைய அப்ளிகேஷனுக்கு எது ரிலவெண்ட் இருக்கும். பிகாஸ் ரேடார்ஸ் we need to do all the processing in real time. We have all the time constraint. ஒரு அந்த ரெக்டாங்குலர் பல்ஸ் பார்த்தோம்ல, ஒரு பல்ஸ் போயிட்டு வந்துட்டு நான் ரிசீவ் பண்ணிட்டேன்னா டேட்டா, அடுத்த பல்ஸ் ரிசீவ் பண்றதுக்குள்ள ஐ நீட் டு கம்ப்ளீட் த ப்ரீவியஸ் இன்ஃபர்மேஷன், வாட் எவர் த ரிசீவ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அது கம்ப்யூட் பண்ணி அந்த ப்ரீவியஸ் அந்த ரெக்டாங்குலர் பல்ஸ்ல ரிசீவ் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே ப்ராசஸ் பண்ணி நான் அதோடைய டார்கெட் இருந்துச்சா இல்லையா, என்ன டைப் ஆஃப் டார்கெட், அதெல்லாம் எக்கோலாம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கணும் அந்த டைம்ல இருக்கு. ஸோ அந்த டெட்லைனுக்குள்ளார என்னென்ன மாதிரி ஆர்கிடெக்சர் சூட் ஆகுதோ we will do optimization சார். இதுதான் இருக்கணும்னு இல்லை, எல்லா ஆப்டிமைசேஷனும் நாங்கள் பார்த்துட்டு எது பெஸ்ட்டோ அதை தான் சூட் பண்ணுவோம். ட்ரை பண்ணுவோம், எல்லாமே ட்ரை பண்ணிட்டு அப்ளை பண்ணுவோம். இப்போ வந்துட்டு we are moving to processors. இப்போ வந்துட்டு we have Xeon processor where it is doing all the FFTs
using some hardware accelerators. அந்த ப்ராசஸர்லேயே ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு கோர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. நீங்க வந்து ஒரு SIMD சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மல்டிபிள் டேட்டா அந்த செட் ஆஃப் IPP லைப்ரரிஸ்ன்னு சொல்றாங்க. அதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ FFTஸ்லாம் நாங்கள் வந்துட்டு ப்ராசஸர்லேயே வந்துட்டு ரியல் டைம் பெர்ஃபார்மன்ஸில் கொண்டு வர முடியும்ன்றதை ட்ரையல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எஸ் சார். தேங்க்யூ ஜனார்த்தனா. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். சார் பசங்களோட பேசலாமா? ஒரு ஆக்சுவலா டெக்னிக்கலா பேசணும்னே வரல. பசங்களுக்கு ஏதாவது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஏதோ என்னால ஒரு நல்ல விஷயம் ஏதாவது சொல்லணும்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். பேசலாம் ஜனார்த்தனன். எஸ் மேம். You can talk. We are already it is 6:45, but you can share something, whatever you feel. Okay. Like. No issues. Okay. Small just okay friends. Okay. என்ன சொல்றது, நான் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா முடிச்சுக்கிறேன். ஓகே, இண்டிவிஜுவலா வந்துட்டு நீங்க ஒருத்தரும் வந்துட்டு ஒரு டாபிக் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், உங்க ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், இப்போ அட்லீஸ்ட் தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டீங்கல்ல, செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ வில் கம் பேக். ஓகே, நீங்க வந்துட்டு ஒரு டாபிக்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்குள்ளார ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இட் கேன் பி சிக்னல் ப்ராசஸிங், இமேஜ் ப்ராசஸிங், ஒரு கிரிப்டோகிராஃபி, ஒரு நெட்வொர்க்கிங். ஒருத்தரும் வந்துட்டு ஒரு சின்ன நீங்க அதிகமா இது பண்ணணும்னு இல்லை. உங்க லேப் செட்டப், நம்ம லேப்ல என்னென்ன இருக்கு அவைலபிள் இருக்கு, அதுக்குள்ளார என்னென்ன பண்ணலாம், என்னென்ன ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு, அதுல மூலியமா எந்த டெவலப் பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பா வந்துட்டு என்ன நிறைய இப்பெல்லாம் வந்துட்டு எங்க ஜென்ரேஷன்லாம் வந்துட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா, யூடியூப் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு நிறைய கத்துக்கிறாங்க. இப்போ வர புதுசா பசங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, என்னோட நான் இப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸோட இருக்கும். ஆனா புதுசா ஒரு பசங்க வந்துட்டு நிறைய நாலேஜ் பேஸ்ட் டெவலப் பண்ணிட்டு வராங்க. எப்படின்னா அவங்க நிறைய வந்துட்டு இந்த யூடியூப் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க எப்படி நிறைய தெரிஞ்சிருக்கு. ஓகே, நான் அதிகமாக பண்ணல, பட் யூ கேன் டூ ஆக்சுவலி. இப்போ தேர்ட் இயர் இந்த செகண்ட் இயர்லாம் இருக்கிற பசங்க உங்களோட ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் இதில் வந்துட்டு நிறைய யூடியூப்ஸ் பாருங்க, நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் லேப்ஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா, இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்ல எப்படி நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் வந்துட்டு ஓகே, கிளாஸ்ல வந்துட்டு யாராவது ஒருத்தர் இருந்தாங்கன்னா, மற்ற பசங்க வந்துட்டு யாராவது ஒருத்தர் ஏதாவது இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நீங்க வந்துட்டு மோட்டிவேட் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா, என்னடா நீ போய் லேப்ல உட்காந்துக்கிற அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு சொல்ல வேண்டாம். ஓகேங்களா, யாராவது ஒருத்தர் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தா கூட மற்ற பசங்களாம் வந்துட்டு அவங்க கூட போயிட்டு உட்காருறது. ஓகேங்களா, நான் வந்துட்டு ஓகே, ஒரு நல்லா படிக்கிற பையன், ஒரு ஆவரேஜா படிப்பான், ஒரு இன்னொரு படிக்க மாட்டான்னு சொல்ல மாட்டேன், அந்த புரியாத பசங்கன்னு சொல்லுவேன். என்ன எது படிச்சாலும் என்னடா இது சப்ஜெக்டே புரியலன்னு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி பசங்களாம் வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு ஓகே, ஒரு படிக்கிற பையன் இருந்தாலும் பொண்ணோ இருந்தாங்கன்னா அவங்க கூட உட்காந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க டைம். அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்துட்டு அவங்க கூட ஜஸ்ட் நீங்க உட்காந்தாலே போதும், அவங்களுக்கும் ஒரு மோட்டிவேஷன் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் நீங்களும் வந்துட்டு ஈஸியா வந்துட்டு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பீங்க சப்ஜெக்ட். யூ கேன் ஏபிள் டு லேர்ன். அதுதான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கிறது தான் இருக்கு இல்ல. ஓகே, நீங்க வந்துட்டு ஒருத்தர் நல்லா படிக்கிற பசங்களும் சரி, நீங்க வந்துட்டு 90%, 95% எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா வேல்யூவே இல்லை. நிச்சயமா ஒரு 75% எடுத்துட்டு வந்தா கூட நீங்க மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி வந்திருந்தீங்கன்னா அது வந்துட்டு என்ன சொல்றது, நமக்கும் வந்துட்டு ஒரு சந்தோஷமாவும் இருக்கும், மற்றவங்களுக்கும் ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஹாஸ்டல்ஸ்ல இருக்கிற பசங்க நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி ஒரு உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போட ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தை வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு இதுல எல்லாம் காமிங்க. ஓகேங்களா, அப்புறம் அதனால என்ஜாய் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லல, என்ஜாய்லாம் கண்டிப்பா பண்ணலாம். ஓகே, நிறைய பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல டெவலப் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா, ஸோ தட்ஸ் இட். அப்புறம் வந்துட்டு யூ நீட் டு மெயின்டைன் ஆல் யுவர் ஹெல்த். நான் இல்லை பசங்களுக்கு மெயினாக சொல்ல வரும், ஏன்னா இப்போ இருக்கிற அந்த யூத்ஃபுல்னஸ், நீங்கள் இருக்கிற யூத்ஃபுல்னஸ் வந்துட்டு உங்கள் ஹெல்த்தை வந்துட்டு ஒரு 5 இயர்ஸ் வரைக்கும் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு ஏஜ் ஆன மாதிரி ஆயிடும். அந்த மாதிரிலாம் எப்பவுமே ஒரு யூஸ்ஃபுல்னஸோட இருக்கணும்னா கண்டிப்பா வந்துட்டு யூ நீட் டு டூ சம் எக்ஸசைசஸ். யோகாலாம் வந்துட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. ஓகேங்களா, கண்டிப்பா வந்துட்டு அது நல்லதை தான் கொடுக்கும். ஓகேங்களா, அப்புறம் வந்துட்டு ஐ வாஸ் திங்கிங் ஈஸி படிக்கிற பையன் வந்துட்டு கண்டிப்பா வந்துட்டு ஹி நீட்ஸ், எவ்ரி ஒன் ஷுட் நோ அபவுட் கம்ப்யூட்டர் பேசிக்ஸ், ஓஎஸ் பேசிக்ஸ். கண்டிப்பா வந்துட்டு எல்லாரும் வந்துட்டு ஒரு ஏன்னா ஓஎஸ்ன்றது ஒரு பெரிய கடல். ஓகே, பட் சின்ன ஒரு பேசிக்ஸ், அப்புறம் வந்து ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜ் ஒன்று கத்துக்குங்கப்பா. கண்டிப்பா வந்து இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல். ஒரு சி லாங்குவேஜோ, ஒரு பைத்தானோ, இல்லை ஏதோ ஒன்று கண்டிப்பா ஒரு, ஏன்னா வந்துட்டு கரண்ட் சினாரியோ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு யூ நாட்
directly okay getting some இப்போ ஏதாவது ஒரு சின்ன நான் வந்துட்டு முன்னாடி சினாரியோ whatever the கொரோனாக்கு முன்னாடி இருக்கிற சினாரியோ கேட்டிருந்தீங்கன்னா ஓகே ஒரு கோர் பேஸ்டு கம்பெனிஸ் வெயிட் பண்ணி போங்கன்னு சொல்லுவேன். ஆனால் இப்போ வந்துட்டு ஓகே எந்த சான்ஸ் கிடைக்குதோ அவங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் போயிட்டு ஜாயின் பண்ணிடுங்க ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஒரு ஓகே யூ மெயின்டைன் யுவர் உங்கள் ஃபேமிலி. ஏன்னா எல்லாருடைய சக்ஸஸ் பின்னாடியும் உங்கள் ஃபேமிலியும் இருக்கு. ஏன்னா போத் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்ல தான் சக்ஸஸ் ஆவேன், ஃபேமிலி லைஃப் அப்படியே இருக்க முடியாது. ரெண்டுத்தையும் வந்து இன்டர்டிபெண்டா இருக்கு. நீ ஃபேமிலியில சக்ஸஸ் ஆனாதான் உன்னால ப்ரொஃபஷனலாகவும் சக்ஸஸ் ஆக முடியும். ஃபேமிலி உனக்கு பின்னாடி தானே இருக்கு. அதனால நீங்க வந்துட்டு கரெக்டான டெசிஷன்ஸ் எடுங்க. ஓகேங்களா? இப்போ கிடைக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை யூஸ் பண்ணிட்டு போங்க. ஸ்லோவா அங்கிருந்து நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கோங்க உங்களை. ஓகேங்களா? யூ கேன் இந்த மாதிரி தான் நீங்க வந்துட்டு ஸ்லோ அங்கிருந்து கூட ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு ஸ்டடிஸ் இந்த மாதிரி யூடியூப் வீடியோஸ், டெட் டாக்ஸ்லாம் பாருங்க. டெட் டாக்ஸ் தெரியுது இல்ல, அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி டாக்ஸ்லாம் வந்துட்டு நிறைய இன்ஸ்பிரேஷன் வீடியோஸ்லாம் இருக்கு. டெட் டாக்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு இது ஏன்னா ரிலவெண்டா இப்போ கரண்டா என்ன டெவலப்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, அவங்க என்னென்ன பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுல பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு மோட்டிவேட்டடா இருக்குது. அதனால டெட் டாக்ஸ் பாருங்க, யூடியூப் வீடியோஸ் பாருங்க. அப்புறம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி லாங்குவேஜஸ் வந்துட்டு நீங்க தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா வந்துட்டு இந்த மாதிரி சிஇஓ, இந்த பைத்தான் இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்க கண்டிப்பா வந்துட்டு கத்துக்கணும். ஓகேங்களா? ஃபைன். அப்புறம் எஸ் மேம், தட்ஸ் ஆல் மேம். ஓகேங்க ஜனா. Yes, ma'am. Actually, just languages are being they do it in their course itself. It was not like earlier. Okay. C and Java are being offered in the core, and even Python is offered. Web designing, lot of yes, computer-oriented courses are there in the elective, Jana, and many students have taken Java and Python. Apart from C, data structures, that is being in the core itself. So they do take. Okay. ஆனா நம்ம எப்படி ஆனா அத நல்ல தெளிவா படிக்கணும். That matters. Because they have this advantage of all those things in going for private companies. They look upon all these value additions, ma'am. They look upon what languages you know, because now in this scenario web application development also is forming a major part. So once if you are aware of all those things, and okay, though you students know about all those things and be specific in your interest and know deeper about your area of interest. Okay va, edu venala irukkalam your area of interest, adla konjam deeper poitu nalla study pannunga. Okay. Yes ma'am. Any questions from the students? Last question, anybody has got? Hi, sorry, sir. I have dragged. Yeah, somebody is there. Sir, I'm Ramya from ECE. Yes, please. Sir, thank you for your presence here. And I have one question, sir. Yes, ma'am. Have you faced any challenging situation in your job? And if it is there, how do you find solution for that, sir? Okay. For challenge in my job. Okay, professional. Okay, initially, as I was asked to develop a small system, the receiver system. Okay, actually, receiver system I was given responsibility. Inge vandu I was not having any previous experienced person. இங்கே ISRO ஜாயின் பண்ணப்போ என்ன வந்துட்டு ஒரு ஓகே ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன். I have worked, since I have worked in a private company, I had aware of all those radar based systems. அந்த ஒரு சின்ன சின்ன cards I was able to develop and I was able to do some PHL programming அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இங்கே சொன்னதுல இருந்து ஓகே my boss have given a total responsibility of design and developing this receiver subsystem in the radar. So for that, okay, I had a challenge. I had to interact with a private company. You know, there we cannot develop any electronics. Okay, we need to plot out all the hardware. Softwares we should develop actually. So that was the thing. So on the narathla, okay, I had to go to Hyderabad for
analyzing a company, and then afterwards we discussed with all the company guys, with their managers, and we were evolving some hardware, and then I have developed the hardware. Adu kandipa or challenging part irundhathu enakku. So after that we have come out with a good radar receiver. Okay, Adu sir. or challenge solluva. Yes ma'am. Thank you, sir, for sharing your experience, and it was a good time, sir. Thank you. Sir, Yes ma'am. so this is Mauli, sir, from third year, sir. Sir, how to get in ISRO? Can you share the recruitment process in ISRO, sir? Okay. Usually, all the government agencies actually have recruitment once in a year. Okay, so any government, ISRO, DRDO, well, usually but they'll have a time lapse. Or company or time frame. Usually January, February, ISRO will be looking for call for all the electronics and communication, mechanical, and then computer engineering. The three engineering they'll go for mass recruitment. Okay, so there'll be a all India entrance test kind of thing. So we need to apply for it, and then we need to clear that one. After clearing that one, they'll be calling for a technical interview. Then afterwards, it is more or less confirmed. Afterwards, it will be a medical examination. Okay, so there is a 2 phases of examination. So you can look into employment news or continuously some this government links, ISRO websites. Also, if you see careers option is there it will be getting posted. What is the call for there? Okay, so this is the procedure. Sir, thank you, sir. I have one more question, sir. What are the fields are available as a EC student play a role in ISRO, sir? What are the fields available to get a job in ISRO, sir, as a EC student? Okay. That's only. It is a mass recruitment actually. All the freshers will be treated in the same manner. Okay, after joining in ISRO, you will be posted in elsewhere. Just as I was posted in a radar system. I was asked to design and develop a radar system. You'll be posted in a communication system, satellite terminal. Okay, we electronic engineers, we are having a wide range of applications there in ISRO. One for real time. Real time processing is there. There we are will be asked to work upon, or in developing a satellite or a rocket instruments. Rocket itself is having some huge electronics. So on the it is having its own navigation, its own telemetry, its own processing systems. Okay, so you will be asked to work anywhere. Scenario that is here and all we have opportunities for easy engineers. Okay, and then data reception side, satellite data reception, user data reception, and telemetry side. Also, electronic engineers are being appointed. Thank you, sir. Thank you, Paul. And okay, final year students வந்துட்டு ஓகே நிறைய பேர் வந்துட்டு ஓகே என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் சொல்றேன். நிறைய பேர் எங்க பசங்க எல்லாம் வந்துட்டு அப்போ வந்துட்டு they will go upon buying some projects or going for இந்த மாதிரி companies and then try to complete that final year projects. அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காம ஜஸ்ட் ஒரு கரண்டா வந்துட்டு என்ன ஏதாவது ஒரு சொசைட்டியல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது எடுத்துட்டு நீங்களே சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது சொல்யூஷன்ஸ் மாதிரி கொடுங்க. ஓகேங்களா, இப்போ கரண்டா ஏதாவது என்ன ப்ராப்ளம், இப்போ என்ன வெர்டிகலி பறக்குது, அதை வந்துட்டு எப்படி சால்வ் பண்ணலாம். சம் ஏதாவது ஆஸ் அ எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர் வாட் இஸ் த வேல்யூ அடிஷன் யூ கேன் டூ டு த சொசைட்டி. இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் இது அந்த மாதிரி நான் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் சொன்னேன். அந்த மாதிரி உங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷனை நீங்க டெவலப் பண்ணலாம். எது வேணாலும் ஒரு இன்னோவேட்டிவா ஒரு இது ப்ராஜெக்ட் மாதிரி நீங்களே சின்ன லெவலா இருந்தா கூட, பட் யூ புட் எஃபர்ட் அண்ட் யூ டெவலப், இட் இஸ் கிரியேட்டிங் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இன் யுவர் ஜாப். ஓகேங்களா, நீ வந்துட்டு ப்ராக்டிகலா பார்த்தேன் ஒரு நான் வந்து இஃப் யூ ஆர் டெல்லிங் ஐ ஹவ் டன் ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட், இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் இன் யுவர் இன்டர்வியூஸ். ஓகே,
if you are saying I have done a project in a company, I have done like that. If you are telling that I have done this project which is useful to the society in keeping in this mind, definitely your credit will be more than the other students, okay, other persons. So this is the time you can sit together and you can use your friends, and then you form your batches. Chinna ideas, you evolve some innovative ideas, and then you give some useful things to the society. Chinna vishayama kuda irukkalam, you can do all in your lab or something. Chinna iduva kuda irukkalam. This is my small suggestion to you. Okay, students. Okay, Yes, Jana, ma'am. that was nice Yes, of ma'am. you. I still remember your ration shop project and the way you and Aravind started communicating in English, all those things. But it has to come from inside, and hope our students, after this alumni webinar series, which has happened for the past 5 days and the 10th session, I believe they have some good takeaways for their individual development and individual upliftment towards making their career choices. That is the main idea of this entire webinar series, and you have contributed from your side very technical, radar and ISRO and all those things, and I've also given advice. I believe our students will take up it for their lifetime progress and their career choices. Thanks a lot, Jana, for being with us. And because this is the valedictory session, we would like to close it with the national anthem. Shall we have it, Jana? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, over to Raghu. Please rise up for national anthem. शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। Thank you all for your wonderful participation. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Hi, Jana. Thank you all. Yes, Jana, ma'am. a Thank you special all. thanks from our side, and I think we can have, if your office permits, we can have some technical sessions also, especially on this, Yes, how ma'am. actually your radar part is helpful in your FFT coordinators. Like students will have a real linking of whatever they study in the theory, no, they are seeing it somewhere. I think Yes, that ma'am. should be really great, Jana. If you don't have any formalities or security issues, we may have such a session every time we have a class. Yes, ma'am. I'll just enter in my office, ma'am. I think I need to get approval of sharing on some technical details on existing systems. Or if I have to present No, you anything need not. outside, No, you need not tell anything on the existing system, Jana. Just like you told now, no, no, no. like the FFT, how it Yes, is ma'am. being used in, and the polar coordinate system, autocorrelation.
all those things. Just the technical, whatever you study, in DSP, digital signal processing, signals and systems, those things I am It's telling. not about technical, ma'am. Not about technical. Any person, public, this one Appearance. type of interaction should be having public appearance should have a prior approval, ma'am. Yes, even a Okay. small audience. Maybe If we anything goes to. Maybe we So will that write from that is the office that requesting you for an meet in the alma meter. Something like that Yes, we ma'am. can Yes, ma'am. write. I'll get to know what is the procedure there. So just we can have. Okay, first they will evaluate me. Actually, I am a correct person to attend the particular session or not. After that, only they will allow me to come and present here. So Okay. I need to present before, and then I'll be evaluated, and then they will have a review committee there. So after that Okay. one only, what all the contents I talk and everything should be shared there. So that is there. So I'll come to you, ma'am. I'll get to you know. There are okay. Fortunately, I'm having some experts there who are retired experts there who are my previous managers who are already retired. They don't have any restriction on this radar, but so they can share far more technical than me. So okay, if such persons are if okay, then I can arrange some persons kind of thing, ma'am. Okay, Jana. Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, Jana. Oh, Oh, yes. okay. Shall we close, ma'am? So, yes, Jana. I was just trying to talk to you. Thanks, Jana. Thanks for being here with us more than Yes, 2 ma'am. Thank you, hours. ma'am. Thank you, ma'am. Take care and Yes, enjoy. ma'am. Happy evening. Happy evening, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye, Jana.